Бізнес-екосистеми сталий розвиток, яку спільно з партнерами організував Національний університет Запорізька політехніка. Давайте почекаємо ще 1-2 хвилинки, під'єднуються наші колеги з інших міст, буквально 2 хвилинки. Good afternoon, dear colleagues, dear friends and participants of the conference. We are starting the work of the conference, Business Ecosystems, Sustainable Development, which our university, National University Zaporizhzhia Polytechnic, organized together with our partners. Let's wait for a minute or two until our colleagues are joining. Ще раз вітаємо. Для нас сьогодні це не лише важливий науковий захід, а символ стійкості і символ відновлення. Запоріжжя, як і багато інших міст України, пройшло через значні випробування, але сьогодні ми зібрались тут, щоб разом працювати над тим, як треба зробити нашу країну сильнішою і більш сталим бізнес-середовищем. Конференція, яка триватиме протягом тижня, є ще однією можливістю для взаємного обміну знаннями, ідеями, успішними практиками. Greetings once again. Dear colleagues and guests, this event today is not only an important scientific event for us, but also a symbol of resilience and recovery. Zaporizhzhia, as many other countries in Ukraine, has gone through severe hardships, but we are here today to work out how to make our country stronger with a sustainable business environment. The conference lasts for a week, and this is another opportunity for us to exchange ideas, knowledge, and successful practices. Сьогодні під час пленарного засідання будуть розглянуті ключові аспекти сталого розвитку, включаючи цифрову трансформацію, інноваційні бізнес-моделі, екологічне управління, а особлива увага буде приділена темі людського капіталу, зокрема ролі академічної спільноти, університетів у формуванні кваліфікованих кадрів для бізнесу, суспільства в умовах глобальних викликів і війни. Today, during the plenary session, we will consider the issues of sustainable development, including digital transformation, innovative business models, and ecological management.
Special attention will be given to the issue of human resources, especially the role of the academic community of universities in the development of qualified personnel for business and community under the conditions of challenges and global challenges of the war. Завтра, 4 лютого, ми запрошуємо всіх на засідання секцій, авторів статті, які нам надіслали, презентувати свої роботи, а всіх зацікавлених долучитись до їх обговорення. Tomorrow we are inviting all authors of the articles that have been submitted to our committee to present their works, and everybody who is interested is welcome to join. 5 лютого відбудеться круглий стіл «Розвиток бізнес-екосистем, інтеграція бізнесу, освіти, науки та влади», який буде присвячено питанням інтеграції ключових елементів бізнес-екосистем, підприємств, наукових установ, освітніх платформ і державних органів. On the 5th of February, there will be a roundtable, Development of Business Ecosystems, Integration of Business Education, Science and Government, which will be devoted to the issues of integrating key elements of business ecosystems, such as enterprises, scientific institutions, educational platforms, and governmental bodies. 6 лютого ми запрошуємо на дві цікаві панельні дискусії. О 10-й – це дискусія «Міжнародна проєктна діяльність та академічна мобільність для сталого розвитку». І о 13:00 панельна дискусія «Моя нова Україна», яка об'єднає учнів і студентів з різних куточків України, щоб дати їм можливість поділитися своїми поглядами на майбутнє країни, а також обговорити роль освіти, інновацій, підприємництва, громадської активності у відновленні та розвитку нової України. On the 6th of February, we are inviting you to join our panel discussions at 10 a.m. International Project Activities and Academic Mobility for Sustainable Development. And at 1 p.m., My New Ukraine will unite the school students and students from universities from different parts of Ukraine to enable them to share their views on the future of the country. 7 лютого ми запрошуємо всіх на підведення підсумків роботи конференції, і ми з вами окреслимо наші спільні наступні дії для досягнення цілей сталого розвитку. And on the 7th of February, we are inviting you for the final meeting of the conference, where we will outline our key activities to achieve the goals of sustainable development. Конференція передбачає участь і виступи наших міжнародних партнерів з Польщі, Великої Британії, Естонії, Німеччини, Узбекистану та інших країн. Тож певні моменти будуть дублюватися і англійською мовою. So today we welcome our international partners and participants from different countries, and thank you for supporting Zaporizhzhia Polytechnic and our initiatives. We look forward to your contributions to the conference. А для відкриття конференції запрошуємо до слова ректора Національного університету Запорізька політехніка Віктора Грешту. Вітаю, шановні колеги, учасники, партнери, гості. Нам сьогодні надзвичайно приємно вітати вас на відкритті нашої конференції «Бізнес-екосистеми та сталий розвиток», яка, по суті, відкриває комплекс заходів, присвячених відзначенню 125-ї річниці Національного університету Запорізька політехніка. Я бачу також присутні вельми шановні колеги ректори. Дякую за підтримку сьогоднішньої нашої конференції і загалом за підтримку нашого університету. Дякую всім провідним експертам, науковцям, представникам бізнесу, влади, які сьогодні доєднались до нашої конференції і долучились до обговорення таких важливих ключових викликів і можливостей у сфері сталого розвитку бізнес-середовища. Dear participants, colleagues, partners, and guests, it's our great pleasure to welcome you to our international conference, Business Ecosystems Sustainable Development, which opens the celebration of the 125th anniversary of Zaporizhzhia Polytechnic. I'm grateful to the university rectors who have joined us today, and I'm also thankful to the representatives of the business environment, governmental bodies, experts who have joined us today to discuss the key aspects of business development in the future.
Для участі у роботі конференції зареєструвалось понад 500 учасників, в тому числі це 344 автори подали свої статті. І нам дуже приємно сьогодні вітати авторів статей, окрім з України, які представлені такими країнами світу, як Сполучені Штати Америки, Азербайджан, Канада, Чехія, Естонія, Грузія, Німеччина, Індія, Казахстан, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Шрі-Ланка, Швейцарія. І я щиро дякую колегам, які доєднали до нашої конференції. Today we have more than 500 registered participants with 344 authors who have submitted their articles. We have representatives not only from Ukraine, but from the USA, Azerbaijan, Canada, Czech Republic, Estonia, Georgia, India, Latvia, Litva, Switzerland, and other countries. Національний університет Запорізька політехніка має не виключно фокус технічної освіти, а сьогодні є освітньо-науковим центром, який орієнтований на економічний розвиток нашого регіону. І надзвичайно актуальним сьогодні є питання впровадження зеленої енергетики, цифрової трансформації, розвитку людського капіталу та зміцнення міжнародної співпраці для досягнення цілей сталого розвитку. Our university is not only a technical institution, but we are also today the center for the economic development of our region. We are interested in the issues of green energy, digital transformation, human resource, and international cooperation to solve these issues. Ініціативи на зразок Європейського зеленого курсу та програма «Горизонт Європа» підтримують інноваційні підходи, спрямовані на екологічність, відновлювальну енергетику та кругову економіку. Тож важливо підтримувати саме такі європейські тенденції розвитку та будувати фундамент для післявоєнного відновлення регіону і України з урахуванням саме цих аспектів. We also care about and participate in the European Green Deal, Horizon Europe, which are aimed at the renewable economy development, energy development, and it's very important to support these European initiatives nowadays, which will help us to implement after-war recovery of our country. Наш університет пишається тим, що відіграє активну роль у впровадженні і виконанні цілей сталого розвитку. Ми прагнемо формувати науковий та інтелектуальний потенціал, необхідний для вирішення глобальних викликів сьогодення через наукові дослідження, через актуальні освітні програми, співпрацю з бізнесом і владою. Також завдяки саме тісній співпраці з міжнародними партнерами сьогодні наші студенти, аспіранти, науковці мають унікальні можливості для того, щоб переймати європейський досвід, долучатися до глобальних ініціатив в сфері сталого розвитку та працювати над розробкою практичних інноваційних рішень для Запоріжжя. We are actively involved in the activities which are aimed at reaching sustainable development goals. We work on the scientific potential, and we are actively involved in the cooperation of business and authorities. Today, we are also given opportunities for our students to learn more about this European experience and participate in the implementation of the sustainable development goals. Я впевнений, що ця конференція стане платформою для обговорення цікавих нових ідей, рішень, що сприятимуть сталому розвитку на національному та міжнародному рівні. Тож я щиро дякую і закликаю всіх учасників конференції. Впевнений, що сьогодні будуть жваві, плідні дискусії. Всім успішної роботи. І ще раз вітаємо в Національному університеті Запорізька політехніка. I'm sure that this conference is going to be an efficient platform for the exchange of ideas for the sustainable development goals achievement, not only at the local but also international level. I wish you a fruitful work and welcome to the conference. До вітального слова запрошується заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов. Денис Ігорович, ви з нами? Так, я з вами. Доброго дня, колеги. Сподіваюсь, мене чутно. Від імені Міністерства освіти і науки щиро вітаю учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-екосистеми. Сталий розвиток», яка приурочена до 125-ї річниці Запорізької політехніки, з чим також вітаємо університет від Міністерства освіти і науки. Дійсно, війна, яка триває зараз уже майже третій рік, вона має
ставить багато викликів перед різними сферами, у тому числі перед сферою вищої освіти, перед сферою науки, інновацій України. То очевидно, що вона потребує змін від кожного з нас. Ми не можемо зараз, як країна, сподіватись на те, що довоєнний розвиток, який був в країні, і його напрями, він збережеться. У нас є проблеми з демографічною ситуацією, у нас є триваючі бойові дії, в тому числі, які тривають навколо міста Запоріжжя, як одного з прифронтових наших місць. Тобто, очевидно, виклики посилюються. На ці виклики треба давати відповідно відповіді, і одним із них може стати диверсифікація напрямів діяльності університетів, наукових установ. Все більше постає питання актуальності дослідницької складової. Країна веде війну багато в чому власними силами і власними розробками. Дуже багато потреб є в інженерних розробках, в різних технологіях, які не завжди партнери готові передати Україні. Отже, направлення потенціалу дослідницького університетів НДІ на такі речі є надважливим для існування країни. Саме тому суть конференції, один з його важливих напрямів – це поєднання бізнесу, поєднання науки, поєднання влади. Ви знаєте, що Міністерство освіти і науки нещодавно оголосило одним зі своїх принципів – це створення умов для залучення в університеті наукові установи позабюджетних коштів. Ця ініціатива називається Science City. Ми розробили відповідний законопроект, який передбачає внесення змін в майже 8 законів і 2 кодекси, які створять умови для того, щоб кошти бізнесу, кошти міжнародних партнерів можуть більш вільно використовуватись університетами з певними фіскальними і іншими знижками саме для того, щоб створити умови для розвитку цього дослідницького потенціалу тощо. В Запорізькій політехніці, ми знаємо, працює власний науковий парк. Ця реформа направлена саме на активізацію їх роботи. Отже, я щиро вітаю і університет, його керівництво з тим, що діяльність університету перелаштовується. Думаю, багато чого буде обговорено на площадках цієї конференції, не тільки сьогодні, а й в майбутньому. Тому бажаю успіхів. Разом ми переможемо. Дякую. Дякуємо, пане Денисе. І сьогодні в офлайн форматі до нас доєднався заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, пан Андрій П'ятницький. Запрошуємо вас до слова. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники конференції. Радий вітати всіх в нашому місті. Хочу сказати про те, що платформа Запорізької політехніки разом з владою досить ефективно працює. Хочу подякувати колегам. Ми нещодавно завершили візію розвитку міста Запоріжжя, в якої спеціалісти Запорізької політехніки приймали якнайбільшу участь. Тобто ми з вами, незважаючи на близькість до фронту, крокуємо вперед, вибудовуємо принципи, які нададуть можливість місту розвиватися після закінчення бойових дій і нашої перемоги. Хочу окремо відмітити наших колег, що тема, яка сьогодні вибрана для цієї наукової конференції, вона є дуже важливою для післявоєнної відбудови і сталого розвитку. Тому що об'єднання влади, бізнесу та науковців, вона вже зараз дає відповідні результати, які ми бачимо на своїх вулицях, в своїх домівках, бачимо досягнення на фронті. Це завдяки таким діям, які робляться майже кожного дня науковцями, владою і бізнесом. Хочу сказати про те, що Запорізька політехніка стала, мабуть, ведучою платформою для створення таких бізнес-колаборацій, тому хочеться подякувати керівництву університету, хочу подякувати всім тим, хто кожного дня працює над тим, щоб наше місто стало краще і щоб ми здобули довгоочікувану перемогу. Хочу сказати про те, що нехай ця
конференція буде запорукою і платформою для майбутніх напрацювань, які ми з вами побачимо вже найближчим часом. Дякую, колеги. Сьогодні з нами президент Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців Олександр Головко. Будь ласка, Олександр. Доброго дня всім учасникам конференції. Я від Федерації роботодавців, від Запорізького обласного союзу промисловців «Потенціал». Хочу привітати всіх, хто приймає сьогодні участь, хто сьогодні є, ну, скажімо так, гостями нашого міста, і побажати всім плідної роботи. Ми давно вже сьогодні говорили, от і представники влади, і ректор говорили про те, що ми давно, бізнес і політехніка, і влада, співпрацюємо разом, вирішуючи ті питання, які сьогодні є, і які є викликами сьогодення. Тільки на тому тижні ми провели, значить, захід, на якому розглядали питання закріплення потенціалу промислового, закріплення, значить, наукового потенціалу, людського потенціалу для розвитку нашого міста, для розвитку нашої промисловості. Ми всі добре розуміємо, що без економічної складової розвиток держави, розвиток міста, розвиток області, він неможливий, тому всі сьогодні зусилля направляються на вирішення цих питань для того, щоб об'єднати наші зусилля і утримати той промисловий потенціал, який сьогодні є у нас. Хочу зауважити ще на тому, що ми знаємо, що сьогодні держава підтримує розвиток, значить, екоіндустріальних парків. Значить, це одна із тем, яка сьогодні теж розглядається, яка сьогодні, так сказати, є викликами сьогодення. Ми плануємо після завершення конференції або розвиток цієї конференції, плануємо, значить, зустріч з територіальними громадами, з тими громадами, які сьогодні є на території і залишились на території області, для розвитку якраз зеленої енергетики, для розвитку екоіндустріальних парків, для вирішення цих питань. Тому я не буду багато говорити, я просто ще раз підкреслю, що ті відносини, які сьогодні склалися і у нас на території міста з політехнікою, ті відносини, які сьогодні є у нас з владою, ті питання, які сьогодні вирішуються нами разом, я думаю, що це є якраз наглядний такий, значить, ну, наглядний, скажімо так, примір того, що в співпраці ми вирішуємо ті питання, які сьогодні стоять перед нами. Дякую. Дякую, Олександр Степановичу. And we have our next guest. That is Professor Science of the National Education Commission in Poland, and University of Security and Economics of Bulgaria, Ігор Брідченко. Are you with us? Ви з нами, пане Ігорю? Добре, можливо, пізніше до нас доєднається пан Ігор. Ми продовжуємо. До слова запрошується Олена Чепелюк, ректорка Херсонського національного технічного університету, яка сьогодні є нашим першим гостем з Асоціації Азово-Чорноморських університетів. Пані Олено, чи ви з нами? Добре, можливо, пані Олена пізніше до нас доєднається також. And we also have our next guest from our international partners. So I would like to invite to say some welcome words the professor of Kaunas University of Technology from Lithuania, Ruta Chuchiene. So, hello everyone, do you hear me? Yes, very well. Okay, so dear colleagues, guests, participants, and especially organizers of this event. So firstly, as it was presented, the greetings come from Lithuania. And actually, it's my great honor and pleasure to welcome you to this international conference. I think that this event is especially important for all stakeholders of business ecosystem, such as researchers, businesses, and policymakers. For everyone who strives to create a sustainable future, share knowledge, and drive innovation. I would say that the section of human capital is extremely important. In this era of rapid technological and AI development, human remains the most important, since it creates knowledge, values, and resilience. And only through joint efforts we can develop solutions that will help to ensure a sustainable future.
To be honest, it's a pity that I can only participate in this event remotely. And we have almost 10 years of cooperation with National University Zaporizhzhia Polytechnic. And our collaboration was also forked at the conference, but actually it was in person. And since that time, we cooperated and we have published joint research papers, participated in conferences, and developed international projects. And till that time, our collaboration continues, and it can be considered as sustainable as the topic of this event. And finally, as Peter Drucker once said, the best way to predict the future is to create it. So I would like to invite all of us to work together to shape a sustainable and innovative tomorrow. And finally, I would like to wish you all inspiring discussions, valuable insights, new professional connections, and new ideas for projects that contribute to the achievement of sustainable development. And may this conference serve not only as a platform for knowledge exchange, but also as a start point for new opportunities. So I wish you a successful and productive conference. Again, greetings from Lithuania. Thank you very much, Ruta. We are always glad to have you at our meetings, especially in the future, maybe not only remotely, but also offline. Thank you. Next, next, we are going to hear our good partner and friend, Dariusz Czakowski, Vice Rector of Kievan-Pomeranian University in Bydgoszcz from Poland. Is Dariusz with us? Okay, maybe later. Okay. І ми переходимо також до наших наступних привітань вже українською. До слова запрошується ректорка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Наталя Фалько. Добрий день, вітаю всіх учасників конференції від імені багатотисячної родини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, який є партнером Національного університету Запорізька Політехніка, і ми спільно реалізовуємо багато міжнародних проєктів в Асоціації Азово-Чорноморських університетів. Дійсно, ситуація, яка на сьогодні відбувається в нашій країні, і ті безпрецедентні виклики, через які ми проходимо, вони дозволяють нам по-іншому подивитись на ту взаємодію, яку ми вибудовували у довоєнні часи, а саме між університетами, громадами, бізнесом і владами. І тут стає зрозумілим, що на сьогоднішній день випускник, фахівець університету, він повинен бути гнучким саме в опануванні тих нових навичок, які вимагає ситуація, яка склалась на сьогоднішній день в нашій країні. І відповідно на сьогоднішній день університети стають тими осередками, які готують таких фахівців. І тут прикладом реалізації підготовки майбутніх фахівців є приклади університетів, які входять до цієї асоціації і які реалізують на сьогоднішній день багато міжнародних проєктів, завдяки яким ми можемо відкривати і відкриваємо сучасні наукові лабораторії і центри, де наші здобувачі освіти мають можливість опановувати ті надсучасні компетентності, які дозволяють їм їх реалізовувати вже на першому місці свого працевлаштування. І саме ті дослідження, про котрі сьогодні говорив Віктор Леонідович, які реалізуються радами молодих вчених університетів, вони дозволяють стверджувати, що якщо в нашій країні є така молодь, то у нашої країни є майбутнє. Тому я вітаю учасників конференції, ще раз бажаю плідних наукових дискусій, обговорення результатів наукових розвідок для того, щоб у післявоєнний час наша країна мала можливість розвиватись, і саме випускники наших університетів вибудовували країну майбутнього, в якій вони хочуть жити і творити своє майбутнє. Тому вітаю всіх ще раз з початком роботи конференції.
Дякуємо дуже, що доєдналися до нас. І ми знов переходимо до вітання наших міжнародних партнерів. So next we're ready to welcome Irina Golinska-Dosen, professor of technology. Good morning. I would like to congratulate on organization of such important event. And I'm honored that on behalf of Professor Marcin Putlecki, the Dean of Faculty of Engineering Management of Poznań University of Technology, we can participate in this event. I have heard today that you have over 300 submissions, over 300 papers, which is extremely impressive. That such a big number of participants is ready to discuss about sustainable future of Ukraine. And we are honored to participate today as Poznań University of Technology event and would like to wish you a very successful and fruitful event and hope we will be able to cooperate in the future in the project related to sustainability. Thank you very much. Thank you very much. Thank you that you joined us. And as I've been told, we have Dariusz Tchaikovsky joined us. Yes, dear ladies and gentlemen, welcome. Sorry for not be on time. I have honor to represent Kujawian Pomorze University in Bydgoszcz with to our researchers. So I'm very happy on that, and I think that conference is very nice idea to share our experience and progress in our research about impact of our economic and social and environment progress for that our common goal, which is in sustainable development. So we will take part to the lectures, and I would like to send warm greetings from Bydgoszcz to every participant. Thank you very much. Thank you that you joined us. Thank you for fruitful cooperation between our university. So we continue, and another guest is a person who helped our university in organizing a lot of projects, such as hosting our first night of science. That is Krystyna Gomulka, a professor from Gdańsk University of Technology from Poland. I hope she's with us. Good morning, ladies and gentlemen. Today is your big day, first conference, and 125 years of the Zaporizhzhia University of Technology. On this occasion, I would like to extend my best wishes to the university authorities, researchers, and students. I wish you many scientific success. We have been friends for several years. Gdańsk University of Technology signed a cooperation agreement with Zaporizhzhia University of Technology in 2020. From this year, my faculty of Management and Economics, participate in the Science Night. The delegation from Zaporizhzhia Polytechnic visited to Gdańsk University twice. Our direct meetings we interact by word. In 2024, the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology signed Erasmus agreement with the Faculty of Economics of the Zaporizhzhia University of Technology. We will develop a scientific exchange, researchers and students. Privately, I have a dream. I would like the war to end and a good meeting face to face. Once again, I wish you the best and scientific success. Thank you. Thank you very much. Thank you, likewise.
We invite our next guest, who is Vilayat Ismailov, professor from Azerbaijan Academy of Labor and Social Relations. Hörmətli partnyorlar və konferans iştirakçıları, Dear partners and conference participants, böyük məmnuniyyət hissi ilə Azərbaycan Əmək Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektorluğu, professor müəllim heyəti və şəxsən öz salamlarımı sizə çatdırıram və konferansın işinə uğurlar arzulayıram. with great pleasure, I extend my greetings to you on behalf of the Rector's Office, the faculty, and personally, and I wish success to the work of the conference. Ukraynanın ərazisinin bütövlüyü uğrunda əməliyyatlarda şücaət göstərən qəhrəman ordunun zabit və əskər heyətinə dözüm, fədakarlıq və sonda qələbə arzulayıram. I wish endurance, dedication, and ultimately victory to the officers and soldiers of the heroic army who have shown bravely in long-term operations for the territorial integrity of Ukraine. 8 noyabr günü Azərbaycanda Zəfər günü kimi qeyd edilir və bu Zəfər günündən Ukraynanın rəşadətli ordusuna da arzu edirəm. November 8th is celebrated as a Victory Day in Azerbaijan, and I wish the same victory of the heroic army of the Ukraine as well. Belə bir gərgin vəziyyətdə BESD 2025 beynəlxalq konferansına təşkilatçılıq edən Zaporizhzhia Polytechnic Milli Universitetinin rektoru Viktor Greштa'ya və bütün universitetin heyətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. In this association, I express my deep gratitude to you and your entire team, led by Rector Viktor Greshta of the Zaporizhzhia Polytechnic National University, for organizing the best international conference. Azərbaycan Əmək Sosial Münasibətlər Akademiyası ilə Zaporizhzhia Polytechnic Milli Universitetinin iki tərəfli tərəfdaşlıq çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlərimiz hər il olduğu kimi bu ildə davam edir. This is a framework of the bilateral partnership between the Azerbaijan Academy of Labor and Social Relations and the National University. Our series of events continues this year as it has every year. Universitetin kafedraları ilə şəxsən Professor Alla Tkachenko, Professor Andrey Karpenko və digərləri ilə birgə məqalələr çap etdirir və elmi fəaliyyətimizdə inteqrasiya edirik. As a part of collaborative efforts with several departments of the university, including the economics and customs and business and economics departments, we are publishing articles together with Professor Alla Tkachenko, Professor Andrey Karpenko, and others, and integrating our scientific activities. Hörmətli konferans iştirakçıları, mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Dear conference participant, I don't wish to take much of your time. Bir daha konferans iştirakçılarını salamlayır və konferansın işinə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Once again, I greet the conference participants and wish success to the work of the conference. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. А зараз до вітального слова я запрошую ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса Іллю Хаджинова. Будь ласка, Ілля Васильович. Добрий день, шановні колеги. Я радо вітаю вас з днем народження університету зі 125-річчям. Хочу висловити вдячність всьому колективу університету, який працює на збереження та примноження інтелектуального потенціалу української нації, готуючи нових фахівців та створюючи умови для професійного зростання студентів. Повномасштабне вторгнення ще раз довело, що сила в кожному з нас і в нашій єдності. Ваш приклад є дуже важливим і є таким знаковим для всієї України, я вважаю. І тому підтримуємо Сили оборони України, зростаємо, бо разом з нами і з вами буде квітнути і вся Україна. Бажаю всім колегам здоров'я, мирного неба та перемоги, плідної праці. Дякую вам. Дякуємо. До слова запрошую ректорку Приазовського державного університету Олену Хаджинову. Державного технічного університету Олену
можливо, пізніше. До слова запрошую ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослава Кічука. Ярослав Валерійович, можливо, пізніше доєднається. До слова запрошую директора благодійного фонду «Відбудуємо нашу Україну», бізнесмена, віце-президента Академії економічних наук Олега Кленіна. Будь ласка, Олег Володимирович. Олег Володимирович був з нами, може пізніше. З вами. Шановні учасники конференції, доброго дня. Для мене велика честь бути сьогодні з вами, особливо в такий важливий час для нашої країни. Я народився і виріс в Маріуполі, місто, яке стало символом стійкості та незламності. Саме через це я надзвичайно ціню можливість бути частиною процесу відбудови України. Відбудова України після війни вимагає не тільки відновлення зруйнованих будівель, а ще й створення нових економічних моделей, які поєднають науку, освіту та бізнес. Саме ця інтеграція може стати основою стійкості та процвітання країни. Всі ми зібралися, щоб не лише обговорити глобальні стратегії, а й шукати конкретні рішення, як бізнес разом з науковою елітою може стати двигуном змін. Можливо, і важливо, щоб цей бізнес не тільки приносив прибуток, а й працював на добробут громад, розвиток освіти, науки, технології. Я вірю, що об'єднавши зусилля, ми можемо не тільки відновити те, що було зруйновано, але й створити нову економічну, сталу модель, яка буде служити на багато і довго всім нам. Саме зараз ми маємо шанс побудувати майбутнє, яке буде враховувати всі уроки майбутнього і давати надію на завтрашній день. Вірю, що наші дискусії принесуть реальні ідеї та зміни, які ми зможемо втілити в життя. Спільно ми здатні змінити не лише економіку, а й долю нашої України. Бажаю всім плідної праці та й гарного настрою. Дякуємо вам. And our next guest that we are ready to welcome at our conference is Rector of Poznan School of Logistics from Poland, Adam Kalinsky. Hello, can you hear me? Yes, very well. Okay, thank you. I am very pleased to be able to celebrate with you the inauguration of the conference that combines the value of scientific research as well as practical implementation in business. I am happy to represent logistics as a business field, which despite being interdisciplinary, at the same time focuses on digitalization and sustainable development. I thank the organizers to invite me for join to the scientific committee. As rector of the Poznan School of Logistics, the first logistics university in Poland, I am also pleased that this conference represents an example of the synergy between science and business, a direction that is very important to me. After all, it is the dissemination of knowledge and conducted research in a business environment that enables the commercialization of solutions and the growth of the implementation in business. I congratulate everyone on organizing such a great conference, and I wish all participants a fruitful discussion. Thank you. Thank you very much. До слова запрошується Олександр Коновалов, професор університету Сент-Ендрюс, United Kingdom. Олександр, ви з нами чи пізніше приєднаєтесь? Олександр просив трошки пізніше його доєднати. Можливо, ще немає. Так само до слова запрошується ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Дмитро Лук'яненко. Дмитро Григорович, ви з нами сьогодні? Пізніше. До привітання запрошую ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка. Добрий день, дорогі друзі,
шановні учасники конференції, колеги, дозвольте від імені Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та від себе особисто привітати шановного Віктора Леонідовича і увесь колектив із відкриттям цієї надзвичайно важливої наукової події. Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, екосистеми, сталий розвиток», яка зібрала провідних науковців, педагогів, молодих дослідників і практиків для обміну ідеями, досвідом та напрацюваннями. Сьогоднішня конференція має особливе значення, адже проходить в університеті, який у 2025 році відзначає свій славетний 125-річний ювілей. Національний університет Запорізька політехніка є прикладом втілення високих освітніх і наукових стандартів, історія якого надихає. За цей тривалий період ваш університет пройшов шлях від механіко-технічного училища до потужного, знаного не лише в Україні, а і за її межами закладу вищої освіти. Це історія не лише про багаторічну освітню традицію, але й про невпинний поступ уперед, модернізацію, наукові здобутки та лідерства у багатьох сферах. Особливо приємно відзначити, що співпраця між нашими університетами, нашими політехніками є багаторічною та ефективною. Наші спільні ініціативи сприяють розвитку сучасної освіти і науки. Разом ми створюємо підґрунтя для втілення нових ідей, проведення міждисциплінарних досліджень, розвитку стартапів і проєктів, які мають вагоме значення для національної економіки. Я особисто пишаюся тим, що вже багато років є почесним професором Запорізької політехніки, і ми спільно реалізуємо багато цікавих проєктів. А надзвичайно мені приємно констатувати той факт, що буквально на минулому тижні, 31 січня, шановний Віктор Леонідович, за рішенням вченої ради Національного університету Полтавська політехніка, так само отримав високе почесне звання почесний професор Полтавської політехніки. І так само, і це є символом і прикладом того, що в ці важкі для нашої країни часи ми маємо об'єднувати зусилля задля розвитку освіти і науки України. Шановні друзі, дозвольте побажати вам всім плідної роботи, цікавих дискусій і нових наукових відкриттів. Нехай результати конференції стануть фундаментом для подальших звершень, а наша синергія та завзяття надихають на нові досягнення. Ми впевнені, що наша співпраця тільки міцнішає, і ми разом зробимо ще більше для розвитку освіти та науки України. Я дякую за нашу співпрацю, дякую за увагу і слава Україні! Дякую, Слава. Дякую, Володимиру Олександровичу. Ми повертаємося ще до вітального слова однієї з членкинь Асоціації Азово-Чорноморських університетів. До нас доєдналася ректорка Херсонського національного технічного університету пані Олена Чепелюк. Дякую за надане слово. Я продивилася учасників, і дуже приємно бачити людей, які є вже близькими і які я знаю, скільки вони роблять саме для України. Ми зараз з вами розуміємо, що живемо ми в такий унікальний, дуже потужний і дуже десь важкий час. І коли весь світ говорить про штучний інтелект, про глобалізацію, про те, що зараз все зміниться, і ми не розуміємо, як саме воно зміниться, всі говорять про те, що зараз будуть величезні зміни на ринку праці, всі говорять про те, що буде зміни у взаємовідносинах, і ми розуміємо, що, на жаль, будуть зміни в глобальній геополітиці, будуть зміни в економіці, і до того всього ми ще маємо невизначеність, яку, всі розуміємо, з яких причин ми зараз маємо цю невизначеність. Саме тому наша гнучкість, наша багатоваріантність, я впевнена, що кожен з нас розуміє, як він буде діяти в різних умовах. І головне – наша єдність. Вони є надважливими. І ми маємо бути готові до
я впевнена, скорої перемоги. Ми маємо бути готові до того, що в Україні з'являться нові можливості. І саме такі конференції сприяють обміну думками, тим, що ми знову ж таки бачимо, що ми разом, і формуванню коаліцій. Це є надважливим. Я дуже дякую Віктору Леонідовичу, дуже дякую всьому колективу Запорізької політехніки, дуже дякую організаторам цієї конференції за таку унікальну можливість. Дякую, колеги. Слава Україні! Дякую. Героям слава. Дякую. Наступний гість – це також наш партнер із Балтійських країн. Це професор Естонського університету підприємництва та прикладних наук Ольга Прокопенко. Пані Олю, чи ви з нами? Добре, тоді продовжуємо. Я запрошую до вітань Володимира Родченко, директора Каразін Бізнес Скул Харківського національного університету імені Каразіна. Доброго дня, шановні друзі, колеги, шановні учасники конференції. І для мене дійсно велика честь вітати вас від імені Каразінського університету на нашому заході. Особливо я б хотів би відзначити вашу стійкість і відданість своїй справі, тому що незважаючи на складні умови, з якими ви стикаєтесь, і тим більше особливо приємно вже котрий рік приймати участь в оргкомітеті конференції. Я шлю вам свої вітання із залізобетонного Харкова, який є символом сили і незламності. І навіть у розпал війни, коли прифронтові регіони стикаються з величезними труднощами, завдячуючи нашим захисникам, ми продовжуємо бути проактивними і проводити дослідження, робити вагомий внесок у розвиток нашої економіки і нашого бізнесу. І дійсно, зусилля наших організаторів надихають і демонструють, що навіть у таких найважчих умовах прогрес і успіх досяжні. Тому я бажаю всім учасникам продуктивної сесії, цікавих дискусій, нових відкриттів, і нехай наша конференція стане ще одним кроком до процвітання і нашої перемоги. Дякую всім і бажаю плідної роботи. Успіхів! Дякуємо вам. Дякуємо, що доєдналися. Наступний спікер, наступний гість, міжнародний партнер. We are glad to welcome Murod Satarov, Director of Global Business Services Ltd. from Uzbekistan, which is a consulting firm that has been engaged in the implementation of projects in several economic sectors across the CIS and Central Asia. Thank you. I'm glad to welcome everybody to this new event. I'm very happy this type of activities are intensifying in Ukraine. We are looking forward in supporting activities of Ukraine and university in economic development and in sustainable development. Thank you. Thank you very much. Thank you. І запрошуємо доєднатися до вітання ректора Державного університету економіки та технологій Андрія Шайкіна. Добрий день, друзі. Радий всіх вітати. Дуже так показово те, що в такий момент, коли звучать тривоги, ми з вами говоримо про такі важливі питання, як формування бізнес-екосистеми в сучасних умовах. Це говорить про незламність всіх українців і підтримку наших партнерів. Дуже важливо відчувати, що ми не самі з нашою бідою, а весь світ допомагає Україні і особливо тим містам, які стоять фактично на кордоні лінії зіткнення. Формування бізнес-екосистеми сьогодні – це не просто якісь речі, які ми робимо на відповідь обставинам. Це наше глибоке розуміння системних процесів, які відбуваються у сьогоднішньому світі. І, безумовно, вклад українських дослідників, вчених і наших партнерів, які досліджують ситуацію і препарують її буквально по елементах в тих умовах, в яких сьогодні опинилась Україна, це великий фундамент розуміння сучасного світу і пошук можливостей не стояти сторонь процесів, а керувати їми і знаходити кращий варіант розвитку подій
для своїх громад, суспільств. Я щиро вітаю всіх учасників конференції і бажаю плідної праці. Також бажаю всім тихого неба і скорішої перемоги. Слава Україні! А зараз до слова запрошується директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти Вікторія Сидоренко. Вікторія Вікторівна, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні незламні освітяни. Від імені Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти передусім я б хотіла подякувати нашому інноваційному і дуже надійному партнеру Національному університету Запорізька Політехніка. Але перед тим, як я деякі моменти озвучу, хотіла сказати, що із цими науковцями вже достатньо багато часу ми не тільки проводимо спільні заходи, не тільки реалізуємо спільні наукові ідеї, і є ті моменти, які нас дійсно сьогодні об'єднують. В нашому інституті є певний досвід, який безпосередньо стосується сьогоднішньої наукової теми. І перед тим, як деякі моменти я б хотіла озвучити, хочу передусім побажати всім і організаторам, і учасникам сьогоднішньої міжнародної конференції плідних дискусій, наукового дискурсу, який би сприяв підготовці кваліфікованих кадрів для повоєнної відбудови України. І, звичайно, тій темі, на якій би хотіла я зупинитись більш детально, подоланню кваліфікаційного розриву між ринком праці, роботодавцями і ключовими стейкхолдерами і надавачами освітніх послуг. Чому для нашого інституту ця тема близька? У 2021 році ми вибороли тему в конкурсному відборі Національної академії педагогічних наук України, яка стосується підготовки фахівців і удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку. За останні 3 дні на базі нашого інституту підвищили кваліфікацію за моделлю персонал, який залучається до навчання на виробництві, понад 60 бізнесових структур, організацій, підприємств, в тому числі і через систему тендерного відбору. За останні роки у нас розбудована дієва, така інтегративна науково-методична система, яка включає екосистему з нашим посилом на підготовку сучасного фахівця. Ну і, звичайно, та тема, на яку б я хотіла звернути і вашу увагу, і вона безпосередньо стосується певних моментів і мети сталого розвитку, це підготовка, навчання впродовж життя, підготовка персоналу, формування і розвиток певних навичок. Ця тема знову-таки стала переможцем в 2024 році в конкурсному відборі щодо виконання тем, які потребують невідкладного розгляду. Тема, яка стосується Skills Gap, тобто кваліфікаційного розриву на ринку праці України, стан і механізми його подолання. Мої колеги сьогодні говорили про те, що і навички, які нам потрібні, і навички, які ми даємо в закладах освіти, навички, які безпосередньо стосуються, наприклад, ринку праці, іноді вони контрастують, іноді не збігаються із тією реальною картиною, яка на сьогодні затребувана, наприклад, в умовах повоєнного відновлення України. І взагалі сама тема навички майбутнього, ця тема просто неосяжна. Якщо, наприклад... Вікторія Вікторівна, дуже цікава тема. Хотіли би зупинитися акцентувати увагу, наприклад, під час круглого столу, який буде в середу. Добре. Шановні колеги, всім учасникам сьогоднішньої конференції хочу побажати спільними зусиллями зробити ще один достатньо поважний і потужний крок до вирішення найважливіших проблем в освіті для пошуку шляхів якісного покращення підготовки конкурентно-спроможного фахівця на ринку праці в умовах якраз повоєнної відбудови України. І хочу побажати всім мирного неба, плідних дискусій
Ну і, звичайно, ще раз будемо чекати запрошення на такі поважні і потужні заходи. Тримаємо Дякуємо. освітянський стрій. Дякуємо. До слова запрошується ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трюшляков. Євген Іванович, ви з нами? Скажіть, будь ласка, чи доєдналися до нас ще гості, яких ми запрошували, можливо? Якщо ні, то будемо відслухати наших гостей, які завітали до вітальних слів. Дякуємо вам. І будемо переходити до пленарного засідання. Так, будемо починати пленарне засідання. І розпочнемо ми з виступів наших міжнародних партнерів, зокрема, науковиці з естонської бізнес-школи Олександра Хікоnen. So we are starting our plenary session with international partners, in particular scientists from Estonian Business School, Alexandra Hikonen, with the topic Navigating the Green Transition, Challenges and Strategies for Business Ecosystems. Hello, dear participants of the conference. It's an honor today to have this opportunity to present you our research that was held in Estonian Business School. Do you see my screen? Do you see my screen? Yes, it's okay. Yes. Okay. Thank you so much for this opportunity to present today, and congratulations with the opening of such an important and great conference. So today I will present you experience of Estonian Business School of Estonia, how we researched this topic of challenges and strategies for business ecosystems when they face green transition. And I'd like to begin with the introduction. So these ideas that we develop right now are based on the research which was done for Estonian Ministry of Foreign Affairs. And during this research, the ministry wanted us to figure out what are opportunities and challenges of Estonian green transition for companies, and what policies and measures should be developed to support this transition process. Also, we identified measures and instruments which can help. And also we did survey which helped us to highlight awareness of Estonian companies about the green transition and developed realistic policy recommendations. So this research was designed in a way that initially we did quite big desk research and studied more than 100 different sources, especially projects and regulations going on European level. Then we collected by the survey data from more than 500 companies of Estonia, and I will highlight why this part of information is very important. Also, to analyze this data, we use different quantitative research mechanisms. We also did expert interviews and focus groups to check our hypotheses and discuss with the people different aspects. So this was the huge set of information we collected, and later we started to analyze that according to ongoing research in Europe as well. And I'd like to begin with the very brief introduction that now all European companies face this green transition process, which is supported by Green Deal regulation on EU level. The set of EU Green Deal regulation started back in 2019, and it has 8 main goals which constitute this very huge set of regulations. So I'd like to highlight your attention that Green Deal and
all this set of regulation has 8 goals, and each of these 8 different goals will have even more supportive strategies, documents, regulation, which affect companies in a very different way. And here on this slide listed these different directions, for example, from farm to fork strategy regarding how we eat, what we eat, how we produce food, then sustainable energy system. Europe has this ambitious idea that Europe will become first climate neutral continent by the year 2050, meaning that we don't produce CO2 and different other emissions, but compensate or rebuild our industry and companies in a way that they are more sustainable. Also, we talk a lot about sustainable mobility, about biodiversity, zero pollution, and the circular economy action plan, meaning that quite a lot of industries right now already are affected by different measures and policies which are in force, and a lot of companies and even plants, they should to rebuild how they produce and think about their waste, design out of waste, and also think about all the product life cycle. And another thing which I'd like to highlight is that without support of digitalization and green ICT, these processes are not possible, just because we need to monitor, we need to collect data, analyze that, and implement that in more effective way. So this is like the background of the research. We all live in this green transition process, and a lot of companies, especially small companies, face different consequences. And a bit, I will also bring as an example Estonia, since I'm from Estonia, and we did this comparison how Estonia tackled green transition in general as a country, and then checked the company perspective, and then compared to international European level. So basically, Estonia already reduced greenhouse gases emissions by 72% already in the year 2020 compared to level of 1990s. This happened just because we had oil shale production, which was closed. This causes quite a lot of consequences for the social sphere in Ida-Virumaa region. And now there are a lot of discussions because we are highly dependent on energy sources. And this was very painful, let's say. And also, since by legislation, there is quite an ambition level of these different ETC installations in different sectors, especially in Estonia case, maritime sector, that will affect, meaning that we should reduce greenhouse gas emissions in that sectors. This is not a very smooth process for Estonia right now. And also, so we should even more contribute to this decline in greenhouse gases emissions, just because on European level we have this shared responsibility between all the 26 countries, and collectively we should reduce. And it means that even though we kind of try to be on this pace for green transition according to international regulation, we still should decline even more and remove this carbon component. And it means that in agriculture, in how we tackle the waste, in how we tackle energy sources, and different land-based innovations, use, and transportation, we still should reduce quite substantially. And this affects all the sector. So how we start, this also is the sample of companies, and I was thinking that it's important to show that we had quite a good representation from all sectors of economy, and also by number of companies participating, we have quite a good representation, because substantial part of all Estonian infrastructure is actually
numbered by small companies and up to 10 people, and you can see that quite a lot of companies participated, so we have quite a good representation of general opinion of companies, how they tackle that. And I built my presentation today in a way that I will share insights from our research of companies and what we figured out by Estonia, and then I make comparison to actually what's going on European level. So basically, the desk research showed that there are a number of challenges on company level, and sometimes those challenges by field, for example, you can see here financial, both challenges and opportunities, legal, technical, organizational, etc. So in each field, green transition brings us both challenges and opportunities depending where your company stands and how you tackle the situation. And another important thing that we figured out, that companies mainly don't make this distinguishing between the green transition, sustainable technologies, and circular economy. So basically what we found out from the literature review is that very often companies, and in our case during the research and the survey, companies use interchangeably terms like circular economy and sustainable business models and green transition. So basically, they kind of combined in the same pillar of knowledge. So literature showed that we have quite high initial investment costs if we talk about financial perspective. Then majority of companies, especially small companies, they have short-term orientation and financial uncertainty. They need to invest quite a lot, and often they don't have these opportunities. At the same time, if they will find this financial resources to invest in mid-term and long-term, companies will face this business resilience and even cost reduction. But to get to this cost reduction, like the timeline is rather long. Also, when we think about legislation perspective, currently we have still very few legislative support, and companies struggle to understand all this legislative perspective, how to put it into their business model. And sometimes we want to implement circular economy business models, but we have restrictive product regulations, for example, how we tackle reused plastic or reused textile, or recently I had a discussion with one startup how to legislatively tackle second-hand clothing. Like by legislation, it should be the same like a new one, but obviously there is a different approach. And also regulatory compliance is something really restricting. If we think about market perspective, so there is also a question affordability versus sustainability, because if you implement all the measures and some technological changes in your process to be more sustainable, then it also increases the price of your product, and this is a huge challenge. Also, still there is a lack of social awareness from consumer side and lack of customer demand, just because we have the certain economic situation and customer can't pay more. We have lack of standardization, and in fact prices are not reflecting true costs. So basically this is a huge challenge. At the same time, in the long term, again, if you think a bit in the mid or long term perspective, customers will be more satisfied with the product, and then those customer demands, they will be changing with time. Technical perspective tells us that we have both technical trade-offs and barriers, but also if we think from clean tech perspective and new technologies that were approved and then implemented already, this brings quite a big opportunity. And if we think about value chain, which was only the challenge from the overview that we did, actually it's really difficult to coordinate the value network and to deal with different streams, and that's why it's really, really challenging to companies. So in short, this is like
the background of what's going on in different countries, but also in Estonia. And when we actually figured out these different perspectives, we built our survey and also interviews to check if the situation is the same in Estonia or differences are slightly different. And this slide represents the results from our open investigation of the companies. So basically, one of the main sector challenge is that business representatives awareness, especially in smaller companies, is really low, just because companies tend to solve immediate problems and not tackle bigger legislation that in fact will come starting 2026 and further. So it's still very far from the understanding. Then it's really a challenge to calculate companies' footprint and make it this system in accounting visible and legitimate, and to get different certificates. So this is like real problems with this new business ecosystem. Then, of course, high development costs of green technologies and business models, and high risk, and all this long playback period. So actually we proved that hypothesis from the literature that really in a long-term perspective, companies still don't take it really seriously. And also companies' ability to actually make these green investments is really low. Another challenges that we figured out was the rapid need to scale to reduce cost of the green products, especially if companies involved in foreign trade and they would like to expand to different European countries. And also companies which are in a bigger supply chains, they should ensure transparency of all the activities. And for smaller companies, actually, it's really difficult to make those sustainability related reporting really transparent and available, because it needs extra resources, whether you employ consulting companies or you employ special person devoted for detections, and this is a challenge. And they need support for green product and services at early stage of development, but still on the state level, this support is kind of lacking, which is unfortunate. And we checked. So basically from the survey, we can see that the main measures that companies demand from the government, from the regulatory bodies, are that to reduce tax on environmentally friendly activities to make their life easier, also to provide financial support, especially if companies are dealing with recycled materials, and then put green certificates and make green audits, and also like different investment help, etc. So you can see that everything related to this money flow and transparency and reporting is really, really in demand with the current business ecosystem. Also, we compared in a way what are differences, how EU policies are implemented in all EU level, and then what needs are for Estonian companies. And since common grounds exist, but there are country-specific differences which affect how our business ecosystem tackles that. And for example, perception of urgency and feasibility is really what important for Estonia, because on a EU level we have all these green ambition goals for green transition, etc. But in fact, companies already now becoming really nervous how to urgently use this information and legislation, and then should it be done right now this year, or it can wait for 2-3 more years to be implemented. Also, local measures versus EU-wide measures. So local challenges, of course, are more immediate and more urgent. And they, companies, I mean, they look for governmental support, while EU measures are rather broad and not as specific. So basically, companies from sectors come and ask
tell us something really specific, provide us roadmap how to do and how to perform within these new requirements coming. Also, this is huge regulatory burden as a perception, just because it's top-down approach, and then if regulation came, then companies just should obey and be involved in these complex regulatory frameworks. And companies usually have really lacking understanding of what should be done. And practical implementation through different financial support or different practical roadmaps and etc., which can be done on a country level. And another thing which is important in our opinion is education and awareness. So the thing is that quite often company leaders and those who are in charge in companies, they seem to need more understanding what should be done. Clear guidance should be developed how businesses should perform. And for example, what we do in Estonian Business School, we develop targeted courses which actually are aimed for these business leaders and explain them these needs, which is our part of implementation of this green transition. And also I was thinking that I will put another slide about different innovative strategies, how to navigate the green transition compared local level, what we figure out, and also international level from the literature that we figure out. And for example, innovative strategies that can be and now are implemented widely are about embracing renewable energy and also digitalization. So you know that Estonia is really a digital country, and digitalization plays really big role here. So basically investing in different renewable energy systems, solar, wind, hydrogen right now, and energy efficient equipment is what is being done and what companies are trying to do. And also a high trend now is using of different smart sensors, data analytics, and automation for energy tracking, for energy efficiency, for waste tracking, and etc., just to put this data into the reporting needed for green transition compliance and check if companies are really performing in that direction. Another trend and strategy which are now under implementation is circular economy practices, not as wide as it can be, but taking bits and just ideas, elements, and putting into processes. For example, major focus is on waste reduction and upcycling, and also resource optimization, because we now face problems with different value chain, income, and etc. Also now already there is demand for products to be more durable, repairable, and also recyclable. So companies are trying to put those requirements into their business models as well. Another strategy would be strengthening strategic partnership and collaboration. And what we try to develop is to make these different hubs or centers with the different stakeholders like startups, companies, but also research institutions and government agencies, so that to find this common ground, and then how as a researchers we can help, but also what government can bring for the stakeholders as a help. And as an example, I'd like to highlight Estonian experience with the so-called Green Tiger, or in Estonian Rohe Tiger, NGO that actually unites quite a lot of companies from different industries and help them to understand this green transition, regulation measures, and etc. And together with companies, Green Tiger develop different roadmaps. For example, we have energy roadmap, we have circular economy roadmap under development, building sector roadmap, transportation roadmap. So they work with stakeholders, understand their needs, but also understand requirements from regulatory perspective, put that all together and provide these roadmaps as recommendations for Parliament
and then try to support companies and implement different pilot projects. And also what is needed, like a strategy from government, is different financial support and policy support. For example, clear understanding how to get these sustainable certificates, what tax incentives can be implemented, or what can be risk-sharing mechanisms, different policies, and etc. And also innovation and knowledge sharing, we think is very important, because that help to bring the newest technological developments and ideas into the field and help to implement these data-driven eco-innovation strategies so that companies can perform better with these developments. So in all, I guess that's it from my side. What is important to say would be that we try to not only go through theoretical perspective, looking from other countries' experience, but we work with companies, with the different stakeholders, and examine how this business ecosystem work together and evolve, and try to implement that in practice within our capabilities. Thank you. Thank you very much, Alexandra. Thank you for quite interesting report and for your work. Estonian companies indeed have great practice, in the field of green transition. So if anybody has some questions to the speaker, you can freely ask either in the chat of our Zoom meeting, or if you're present offline, then you can do it offline. Шановні колеги, шановні учасники, можна задавати запитання, якщо вони у вас є, або в Zoom зустрічі в Zoom чаті, або якщо ви присутні офлайн, то в офлайн форматі. Є запитання? Добре. Тоді, наскільки мені відомо, до нас доєднався ще один наш гість для короткого вітання, пан Ігор Брідченко. Ви з нами? I cannot hear you. Так, я вибачаюсь. Добрий день ще раз всім. Слава Україні. Мені сказали, що буде в мене коротка доповідь. Або треба вітання. Вітання, будь ласка. Вітання. Ну, вітаю тоді вас всіх. Дуже я хочу вам сказати, що вже 10 років спостерігаю з-за кордону, бо я 10 років живу за кордоном, в різних вузах, працюю в університетах як фул-професор в різних країнах. Зараз в Болгарії і в Польщі, в дуже поважному університеті в Кракові, знову ж таки на різних мовах, але спостерігаючи за вашими конференціями, ми шоковані вашою продуктивністю, конкурентноздатністю, якістю всього на світі, що ви робите. Стільки годин в жодній країні не працюють люди, розумієте, в вузах. Я вам скажу, це дуже, ми захоплюємось з одної сторони, а з іншої сторони ми бачимо, що українська вища освіта потребує дуже серйозних змін. Всі про це кажуть, і ці зміни наступлять акурат зараз в цьому літом, будуть дуже серйозні зміни, і кількісні, і якісні зміни, і во всьому абсолютно, і все це повинно змінити докорінно вищу школу. Акурат ми спостерігаємо за цим здалека, але, бачите, навіть не забув українську мову. Вже 10 років там, але мову не забув. І я вам скажу, що ми знаємо. Тут в привітаннях було сказано, що ми не знаємо, що буде, як будемо відновлювати. Все це відомо, і я все це дуже добре знаю. Іноді на Фейсбуку пишу, іноді на конференціях ділюся. Тому я і думав, що акурат в цих екосистемах бізнесових, шановні колеги, університети і вища освіта займає ключове місце, розумієте? Воно ключове місце займає, бо це вища освіта – це екологічно чистий бізнес, але це бізнес. У всьому світі до цього підходять як до бізнесу, який дає мільярди доларів, євро всього на світі.
І в такому контексті буде реформа. Я читав всі статті нашого міністра і про те, що який він має план, і як цей план, як він пише, цей план ми не можемо оприлюднити, бо він настільки жорсткий, що просто суспільство буде в шокі. Але я його підтримую, не міністра, а план. Тому що направді українська вища, во Франції нема стільки вузів, скільки в Україні. Ви розумієте, що будуть дуже серйозні зміни. І я знаю, які будуть зміни, бо я за цим слідкую. І як буде бізнес вища освіта розвиватися. І до цього приготував таку доповідь, тому що це акурат і є. Бо Україна ж приречена, ви розумієте, промисловість, багато з промислових об'єктів знищено, війна знищила, так? І у нас нічого не залишається, так направді, як інтелектуальні послуги впроваджувати. Це просто наше буде все. І в тому числі висока роль вищої освіти у цьому, і тому вона також висока, що Європа не відмовлюється, хоча трохи скоригує екологічний зелений лад, і оці всі речі, хоча Сполучені Штати від цього відмовились, а Європа ні, вона не збирається від цього відмовлятися, і тому наша місія, як в Європі, в общем, коротко, так якщо сказати, провідна роль вищої освіти буде. І це хочуть інвестори, Світовий банк, Європейський банк, Євросоюз, здоровий глузд. Будуть дуже поважні зміни в вищій школі України. Я готовий розказати, бо я знаю, все, що я передбачував, все збулося. І я можу зробити вам доповідь в контексті нашої конференції, поділитися і розповісти, що буде з вузами України вже цього літа і далі, і в якому керунку вони будуть йти. Якщо вам цікаво, я цим готовий поділитися сьогодні на конференції. Ще раз вітаю, ще раз ми захоплені, це великий народ, велика вища освіта. Вона трохи відрізняється, вона має багато переваг і має багато недоліків. Так от всі реформи будуть скеровані на те, щоб переваги ще більш посилити, а недоліки, яких у нас дуже багато, розумієте, дуже багато, на жаль, були якби мінімізовані, або взагалі, у нас ще, як буває, план такий, а життя по-своєму це зробить. Але принаймні я знаю, як воно буде. Тому я вам ще раз захоплююся вами. В Запоріжжі взагалі там в трудній складній ситуації знаходиться. Завжди готовий підтримувати, завжди готовий співпрацювати. Останнім часом наші люди в вузах побільшало за кордоном. Я зараз дивився, коли я працював, одиниці були в Європі, одиниці, розумієте? Зараз вже якось адаптувались, вчать мови, вони вже на різних посадах в вузах працюють. І я вам кажу, це дуже серйозний кадровий потенціал для подальшого вашого прориву за кордон. Використовуйте це, ми готові вам допомагати. Дякую, вітаю, захоплені, слава Україні, переможемо і вже скоро, ми слідкуємо за цим, але вам треба перемогти на ринку освітніх послуг. І моя доповідь може вам трохи підказати, що буде далі, якщо вас цікавить. І останнє вам хочу сказати, 2 слова, шановні, щоб ви насерйозно це сприймали. Я ж народився у Донецьку. І в Донецьку захищав кандидатську і докторську. Хоча вже другу докторську захистив за кордоном, другу докторську. І, знаєте, не всі донецькі професори такі, як ми звикли сприймати. Я ще задовго до 14 років всім передбачував, що це буде. Мені ніхто не вірив. Потім так сталося, бо я виїхав давно з Донецька, задовго до цих подій. Потім я жив в Полтаві, всі знають мене, в Полтаві жив багато років, працював в університеті економіки і торгівлі. Також казав, що буде, ніхто не вірив. Я виїхав далі, до Ужгорода, потім за кордон. І от зараз я вам кажу, я вам можу зараз доповісти
тенденції, що буде в вищій школі, за 6 місяців ви порівняєте 1 до 1, все відбудеться, як я вам скажу. 1 до 1. Можете зробити експеримент, дати мені доповідь, а можете не зробити. Ваша справа, ваше право. Якщо я істим до вашої диспозиції, щастя вам, вітаю всіх і захоплюємося вами. Дякую всім. Пане Ігорю, дякуємо. У нас є заплановані доповіді, але що 13:30 ми готові вас заслухати після тих доповідей, які у нас є. Я для вас, а не ви для мене. Тому я завжди до вас. Якщо нема потреби, бажаю вам щастя і всього найкращого. Давайте в чаті поспілкуємося і будемо далі продовжувати доповіді, а вас чекаємо о 13:30 після закінчення. І також у нас приєднався пан Олександр Коновалов, професор університету Сент-Ендрюс. Будь ласка, пане. Так, доброго ранку. Hello, everyone. So I work in Scotland, but I'm originally from Zaporizhzhia. And my first visit to Zaporizhzhia Polytechnic was in mid-80s when I attended few lectures for school leavers, preparing them for entrance examinations. And later I was studying mathematics at Zaporizhzhia National University, and the Faculty of Physics and Mathematics, known as PhysMat, was located just across the road. So sometimes I was even buying lunch at your university cafeteria. But of course, at that time, I knew nothing what the future will bring. And I could never imagine that I will be greeting you here in these circumstances and at the end of the third year since the start of the full-scale Russian invasion of Ukraine. And I really admire your courage and resilience, and I think yours in the sense of those who are here in this call, and yours as a Ukrainian scientist as a whole. So people who manage to prepare high-quality students, push forward research, and organize great events. So I'm honored to be invited to take part, and I hope to contribute to it in the panel discussion. So I will join again on Thursday. I can tell more about our project in which we are translating training materials for software carpentry in Ukrainian. So these materials and also workshops which we hope to organize in the future are aimed at beginners who do not have any formal training in programming, but need to work with code and data for their research, often collaboratively with others. But for now, first of all, I wish everyone to stay safe, and I wish you a very successful and fruitful event. Thank you very much, and Slava Ukraini! Дякую вам. Дякуємо. А ми продовжуємо роботу нашого пленарного засідання. Я прошу дуже доповідачів, які дуже цікаві теми нам висвітлюють, дотримуватися регламенту, тому що у нас є багато різних цікавих доповідей, які хотілося б всі заслухати. Тому, будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Можемо поспілкуватися в чаті або залишити свої питання чи повідомлення. Наступний доповідач – це Ольга Камєліна, професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Просила перенести її доповідь, оскільки зараз у них є зустріч з акредитаційною експертною комісією. Чи ви вже з нами, Ольга Володимирівна? Так, Ольга Володимирівна вже з нами. І доповідь Ольги Володимирівни «Стратегічні контексти розвитку бізнес-екосистем в Україні. Глобальні виклики, екстремальні умови, інноваційні механізми». Будь ласка, Ольга Володимирівна. Так, чуєте мене? Так, ми чуємо, Ольга Володимирівна. Добре. Шановні колеги, я дуже рада приєднатися до вас. Радію взагалі поспілкуватися в Запорізькій політехніці, де у мене дуже багато друзів, колег, з якими ми співпрацювали довгий час. І хочу презентувати вам результати власних досліджень, результати власної такої особистої позиції відносно того, які стратегічні контексти розвитку бізнес-екосистем в Україні сьогодні існують. І взяла собі за сміливість розглянути вплив глобальних викликів, екстремальних умов, інноваційних механізмів. На мій погляд, це сьогодні є надзвичайно важливим, актуальним моментом, який дозволяє нам скоригувати
бізнес-системи, формувати їх, той самий контекст, в якому ми сьогодні всі опинилися. А ситуація насправді є надзвичайно складною, незважаючи на те, що оці теоретичні наші намагання, наукові позиції, які сьогодні просто згуртувала наша конференція, я вдячна організаторам за це, просто ще раз подумати, що ми можемо зробити. А мій контекст іде до нашої системи, екосистеми освітньої. Дозвольте, так. Угу. Почати з цієї тези Григорія Сковороди «Сутність, цінність, сучасність». Щастя і мир на планеті залежить в більшій мірі не від того, що люди вміють робити, а від того, на що спрямована їх діяльність. І оця наша спрямована освітня діяльність, вона повинна бути спрямована саме на ці бізнес-екосистеми, які дуже такий модерновий тренд сьогодні в країнах Європейського Союзу, світу, але цей модерновий тренд ми не можемо пропускати, тому що ми повинні адаптувати свої бізнес-системи, бізнес-моделі підприємств для того, щоб ефективно інтегруватися в Європейський Союз і в світову спільноту. Які ж глобальні стратегічні контексти пов'язані з розвитком саме інноваційних бізнес-екосистем? От я для себе взяла сміливість вибрати лише ті, які є ключовими, на мій погляд, гуманітарні, не випадково на першому місці, технологічні, геополітичні, демографічні, економічні, криза безпеки, соціальні, інституційні, людські, екологічні. Тобто, реально, наше життя надзвичайно ускладнено, і чим більше ми знаємо про нього, тим більше ми повинні думати про те, як ми керуємо цим і на що спрямовуємо власну діяльність. Ну, я на слайдах десь деяку інформацію не буду озвучувати, вона є, але для менеджменту, що це важливо? Важливо, що це управління в таких умовах є дуже складною, складно структурованою проблемою. І іноді є попередження, усунення, а можливе подолання наслідків майже неможливе. І ми це сьогодні з вами розуміємо щодня. Ми пережили Полтава 3 вересня, пережили ми 2 лютого цього року вже. Ми знаємо, що відбувається. Не завжди ми можемо попередити або навіть усунути наслідки. При цьому виникає така подія, яка зветься організаційною кризою. І вона неоднозначно сприймається, але навіть найкращі керівники не завжди можуть знайти те саме правильне рішення. Тобто тут повинна бути така відповідна, серйозна робота контекстуального характеру, розуміти контексти, в яких приходиться приймати управлінські рішення. Які впливають екстремальні кризи сьогодні на розвиток бізнес-екосистем? Ви бачите, я намагалася згрупувати їх. Я хочу сказати, що по екстремальних умовах і екстремальних кризах досліджень майже немає. Майже немає в цій сфері менеджменту і економіки, тому що ми зазвичай знаємо, що таке антикризовий менеджмент, але або впораємося там з стихійними лихами, але й інші кризи. І ми з вами сьогодні разом всі переживаємо ці екстремальні кризи, які впливають на всі аспекти життя, бізнесу, людей і так далі. Які вони, які наслідки цих криз? Ось вони винесені на окремий слайд. Вони надзвичайно серйозні. Саме це я мала на увазі, коли говорила про контексти. Ось вони, ці контексти. Їх дуже багато. Ми не можемо їх не враховувати, тому що вони реально визначають спосіб мислення, спосіб дій, спосіб приймання рішень, ресурсне забезпечення і так далі. Поділила так, як сьогодні це вимагає концепція сталого розвитку, а бізнес-екосистеми сьогодні наші мають спрямувати свої зусилля, тому що, незважаючи на війну, Європейський Союз у 2002 році підтвердив концепцію, незважаючи на шалену допомогу Україні при дотриманні ідей сталого розвитку. Є указ президента України про цілі сталого розвитку, які конкретизовано прив'язані до нашої економічної ситуації. Це все дуже є важливим для наших з вами цих контекстуальних позицій.
Тому я б виділила тут, є такі дуже серйозні, з якими стикається Україна в таких масштабах. Перше, це соціальні наслідки для населення. Це в вигляді, наприклад, посттравматичного стресового розладу, депресії, втрата робочих місць, зростання безробіття, вимушена міграція населення і наші бізнес-екосистеми, кваліфікаційний розрив, який при цьому відбувається. І при цьому всьому ми повинні знову ж таки будувати ті самі бізнес-екосистеми в системі тих європейських вимог, які сьогодні реально існують. Буквально методи, вони є різними, але вони сьогодні все більш стають міждисциплінарними. Коли ми поєднуємо знання і експертність зразу в декількох сферах економіки, права, психології, соціології, управління і так далі, залучаємо до прийняття рішень вже не в один на один, як кажуть, бізнес, да, а стейкхолдерів і приймаємо рішення, маємо приймати вже рішення однозначно спільні. Стрес, перевантаження інформації, упередженість, невизначеність створюють середовище, яке дає виклик навіть тим, хто завжди приймає найкраще оці фактори, про які я говорю, про ту політику, яку ми повинні формувати на сьогоднішній день. Системи і технології, які відповідають потребам саме осіб, які приймають рішення. І оце, вибачте, стратегія адаптації та інновації – це сьогодні дуже важливі напрями в розвитку бізнес-екосистем, тому що середовище змінюється настільки в багатовекторному просторі, настільки динамічно, настільки зараз змінюються навіть можливості і перспективи розвитку, вписуються навіть нові, ми не тільки втрачаємо, ми пишемо нові вектори. І це все є дуже і дуже важливо. Як дуже важливим є вивчення такого питання, на мій погляд, ми провели такі велике дослідження з німецькими вченими разом щодо реакції організації на вплив екстремальних умов на реакцію організації. До чого це веде? Це веде до зміни пріоритетів та стратегії управління. Необхідності розробки і впровадження кризових планів, але не таких, до яких ми звикли в рамках антикризового менеджменту, тому що масштабність подій зовсім інша. Координація і співпраця, моніторинг і оцінка, кадрові виклики. Це те, що сьогодні супроводжує наші бізнес-екосистеми, які повинні при цьому намагатися набувати інноваційних ознак, незважаючи на те, що дуже йдуть величезні втрати. Але вкладаємо ми саме туди. Я вибачаюсь. Чути мене? Підкажіть, чути? Чути, да? Я вибачаюсь. Чути? У мене просто, я так хвилююсь. Да. Ольга Володимирівна, проблеми, мабуть, з мікрофоном вашим, ми вас не чуємо, дуже сторонній шум якийсь іде. Ну, зараз, як ви мене чуєте? Ольга Володимирівна? Підключіть, будь ласка, звук. І тут наші екстремальні виклики і умови так само тут проявляються і в нашій роботі. Але ми зрозуміли концепцію вашої цікавої такої системної доповіді. Я думаю, що матеріали ваших наукових досліджень стануть в нагоді і університетам, і організаціям. І якщо можна, покажіть нам, будь ласка, слайди, оскільки звук не виходить нам почути. Так, ми подивилися результати досліджень, оцінювання реакції організації на вплив екстремальних викликів. Визначили так. І інтегральний результат опитування респондентів. Так, дуже цікаві результати. Сподіваємося, що вони будуть відображені в ваших публікаціях, з якими ми зможемо ознайомитися. Подивіться, будь ласка, зараз мене чути? Шум, Ольга Володимирівна, не можемо почути. Це у вас щось із мікрофоном, на жаль.
Виключений мікрофон. А ну, включіть, будь ласка. І ще раз трошки, може, спробуємо і виключимо. Включено? Чуєте мене? Володимирівна, на жаль, дуже йде великий шум. Не змогли вас почути до кінця. Покажіть нам, будь ласка, наступні слайди, ми зможемо ознайомитися з результатами. Якість інтернету, можливо, щось заважає. Ольга Володимирівна. Можливо, у когось є бажання задати питання в чаті до Ольги Володимирівни. Або, я думаю, що ми зможемо заслухати. На жаль, я не бачу, да? У нас зараз дуже слабкий інтернет, я вибачаюсь. Ольга Володимирівна, на жаль, мікрофон не дозволяє вас чути, бо йде шум. Ви дуже цікава доповідь. Давайте ми завтра, можливо, під час секційних засідань, де є ваші представлені результати, ми так само, якщо можна, коротко заслухаємо доповідь. Або ж почитаємо, що буде опубліковано, і зможемо з вами вже поспілкуватися більш предметно. Ми вам дуже дякуємо. І, на жаль, такі технічні умови не дозволяють закінчити вашу доповідь. Наступного доповідача ми запрошуємо до слова нашого партнера, колегу з Інституту агропромислового розвитку та перехідної економіки, Інститут Лейбніц, Німеччина, це професор Владислав Валентинов. Будь ласка. Dear ladies and gentlemen, I'm Vladislav Valentinov, researcher. Одну хвилиночку, зараз мікрофон, звук налагоджуємо. Тема доповіді – це відносність в економіці транзакційних витрат і теорія стейкхолдерів. Нові концептуальні підхід. Новий концептуальний підхід. Угу. Що, спробуємо? Так, будь ласка, пане Владиславе. Can you hear me well? Yes, yes. Okay, and you see my screen, right? Yes, everything is great. Okay, thank you. So I'm a researcher at the Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, located in Halle, Germany, and I appreciate the opportunity to give a talk at this international conference, and I'm grateful to the organizers for this invitation. The topical focus of this conference on business ecosystems and sustainable development highlights our shared commitment to exploring how ecosystems can drive sustainability in a world which is increasingly interconnected and turbulent. And personally, I look forward to participating in the lively exchange of ideas on how to navigate the green transition, embrace digital transformation, and build resilient communities. In this context, my own talk today, Relationality in Transaction Cost Economics and Stakeholder Theory, seeks to contribute to this broader conversation by examining how informal relationships and trust can complement formal governance structures in fostering sustainable business ecosystems. My talk will be based on the research I have recently conducted with my colleague Stefan Roth, who is a professor of management at the Excelia Business School in La Rochelle in France.
I will rely on our recent article published in the journal Business Ethics, Environment and Responsibility. This article is open access, so it's... Будь ласка, ваша презентація не рухається. Все добре, тепер переключилися. Дякую. Нормально, дякую. Okay, thanks. So this is an open access article, so it's freely available. The focus of our article is the interpretation of the category stakeholder relationships, which have already been mentioned a couple of times in the previous talks. We aim to address a key question often raised in stakeholder theory. What exactly distinguishes stakeholder relationships from economic transactions? While stakeholder relationships hold conceptual primacy over transactions in stakeholder theory, we draw attention of our readers to transaction cost economics, a theoretical framework that places transactions at its core. And we remind our readers that Williamson and other scholars in this field never dismissed the importance of relationships. In fact, they consistently emphasized the complementary nature of relationships and transactions. So we proposed to clarify the distinct nature of stakeholder relationships and transactions by introducing the category of relationality. By relationality, we mean the need for informal human relationships that go beyond formal governance structures. Using this category, we identify a key difference between transaction cost economics and stakeholder theory in how they treat informal relationships. While transaction cost economics views informal relationships as shaped by formal governance and enforced through formal contractual safeguards, stakeholder theory, we argue, opens the possibility that some informal relationships between stakeholders may be genuinely moral and therefore not reducible to formal governance or formal contractual safeguards. This distinction that we identified between stakeholder theory and transaction cost economics allowed us to modify and expand the contracting scheme developed by Williamson. As a reminder, this scheme demonstrates that transactions with a high risk of opportunistic behavior require coordinated governance, supported by formal contractual safeguards. The essence of our expansion lies in the idea that when informal relationships are primary and cannot be reduced to formal sanctions against opportunism, contractual safeguards becomes ineffective. And in such cases, the only way to prevent opportunism is by fostering trust and cultivating what we call informal moral stakeholder relationships. Our modified contracting scheme can be presented as a typology of stakeholder relationships based on the nature of the risks of opportunistic behavior. These risks may be significant but well-defined and predictable, allowing for the planning of effective formal contractual safeguards. This would align with the paradigmatic case of transaction cost economics. However, we argue that in highly turbulent business environments, as stakeholder scholars often highlight, predicting the nature of such risks of opportunism becomes challenging. And in such cases, as I've already noted, the only way to ensure reliable contractual relations lies not in formal safeguards, but in fostering informal moral stakeholder relationships. We also connect this idea to instrumental stakeholder theory, which is a strand of literature that documents how moral stakeholder relationships can generate a range of positive economic effects. We suggest that these effects, such as cost reductions and competence improvements, would not be achievable in the absence of such informal moral relationships. The main contribution of the article I've presented to you today lies in defining the difference between the approaches of transaction cost economics and stakeholder theory.
These approaches offer alternative and sometimes competing perspectives on the nature of economic institutions under capitalism. From a theoretical perspective, as I suggested, this difference centers on how well each approach embraces what we call relationality. We show that stakeholder theory does this in a more radical way than transaction cost economics. And in practical terms, this means that stakeholder theory provides more reliable guidance in cases where formal contractual safeguards and sanctions against opportunism are ineffective. One practical example where this boundary between transaction cost economics and stakeholder theory is particularly significant is vertical coordination in agribusiness, especially in transition economies. I'd like to take this opportunity to highlight another recent article I worked on with colleagues from the Agricultural University of Tirana in Albania. This article, which is also open access, examines contract farming as a form of vertical coordination in transition economies. Transition economies provide settings where legal enforcement mechanisms are often weak and legal frameworks are often imperfect. And in these settings, contract farming is a particularly important way to address market failures addressing small farmers. Whereas economists have often analyzed contract farming as a transaction cost economizing governance structure, which would correspond to the second row of our table, we argue that such transaction cost approaches downplay the trust-based and collaborative nature of successful contract farming arrangements. And this again points to the importance of informal moral relationships which we identified in the first row. I hope I've sparked your interest in the relationship between transaction cost economics and stakeholder theory, the two frameworks that often provide competing views on what it takes for business collaborations to succeed. Thank you for your attention, and I wish you a successful and productive continuation of this outstanding conference. Дякуємо. Пане Владиславе, чи є питання в залі чи у онлайн учасників? Пане Владиславе, ми дякуємо, що ви з нами і сподіваємося на продовження нашого плідної співпраці в процесі вже підготовки матеріалів конференції. Сподіваємося, що ми зможемо відібрати ті найкращі результати дослідження, які можна презентувати світовій науковій спільноті. Дуже дякую. Дякуємо. Наступний доповідач, я запрошую до слова Марину Аверкіну, це професор Естонської бізнес-школи і Львівської політехніки. Доповідь «Інституційний протекціонізм в системі підтримки прийняття рішень для міського сталого транспорту». Пані Марино, будь ласка. Hello, everyone. Доброго дня, шановні учасники. Скажіть, будь ласка, чи видно мою презентацію? Поки що ні. Ми бачимо вас, чуємо, але презентацію поки що не бачимо. А зараз? Поки ні. Можливо, вона зараз завантажиться. Завантажується, написано, що ви запустили презентацію. Ну, можливо, там треба 2 рази клікнути, щоб або ще раз спробувати. Поки вона завантажується, перепрошую, можливо, може бути питання з інтернет-зв'язком, тому що я зараз в Україні, і в нас теж якби бувають такі проблеми, я помітила. У мене якби пише, що поділ екрану є. Ну, можливо, зараз з'явиться. Ви тоді можете починати. Шановні учасники, перш за все, я би хотіла подякувати за можливість бути в такому шикарному науковому середовищі. І особлива моя подяка – це таким 3 засадничим професорам, які відіграли і мою роль, щоб я тут була. І це професор Гуць Петро Васильович, і Гуць Марина Вікторівна, і безпосередньо професор пані
Олена Васильєва Олена Олексіївна, якщо я правильно все сказала, дякую. І для мене, якби, з однієї сторони, чому ця тема стала актуальною, тому що, і чому я цю тему вибрала, тому що, якби, ми в тих реаліях, які знаходимося, з однієї сторони кажуть, що нам потрібно буде тим містам, у яких транспортна система зруйнована, побудувати щось нове або подивитися, які негативні сторони потрібно усунути, а з іншої сторони, ті знання, які я отримала в естонській бізнес-школі, наштовхнули на те, і дослідження, яке я проводила на прикладі транспортних систем, воно показало, що роль інституцій є засадничою не лише у формуванні стійкого економічного зростання і сталого розвитку. Взагалі цікаво подивитись було на прикладі також міст Естонії, як в них це було зреалізовано. Підскажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Поки що не бачимо, на жаль. Можливо, ще раз спробуйте перезапустити. І так, поки ні. Поки бачимо тільки вас. У мене висвітлюється, що я бачу, а от... Є. So why? First of all, I want to thank you everyone for the possibility to be here, especially for the program and organizing committee. And my topic is about how institutional support is crucial for maintenance urban sustainable transportation. Just a moment. The content of presentation is follow. I will consider a little bit an introduction. Then I will focus on what institutions and their role in urban sustainable transportation are, institutional support of urban sustainable transportation and decision support system LGS and GBLRIC system, case study in conclusion. Отже, моя презентація буде складатися з вступу, з розуміння того, що являють собою інституції і стійкі транспортні системи, і яка буде їхня взаємодія в якості як алгебраїчних систем. Далі зосереджуся на кейс-стаді, на нашому прикладі українському місті, і будуть висновки. Nowadays, it's important to explore decision support system for the maintenance urban sustainable transportation. The urban sustainable transportation requires strengthening various features of the system, including mobility, accessibility, efficiency, safety, security, low carbon and nitrogen emissions. Also, it's necessary to ensure the accessibility for people and environment friendly. Decision support system is crucial in this case for decision-making process in order to control the main transportation process and especially for rational decision-making process. Отже, чому важливі системи підтримки прийняття рішень коротко, тому що з однієї сторони транспортні системи міста, вони повинні якби гарантувати доступність жителів міста до транспортної інфраструктури, далі соціальна рівність, забезпечення тої соціальної рівності, ефективність повинна забезпечуватись транспортних систем, а також зниження вуглецевих викидів, зниження рівня СО і зниження рівня діоксиду карбону. І у зв'язку з цим ми розглянули, чому інституції повинні, чому проблема інституцій є якби в гарантуванні у цього стійкого розвитку визначальною. Тому що якби в процесах забезпечення функціонування транспортних міст є декілька учасників, це і приватні, і державні сектори. І в зв'язку з тим, в принципі, має бути оцей баланс, як досягти оцих норм, формальних, неформальних правил для зреалізовується цього балансу інституційного забезпечення. Якщо сказати ще
моменти про те, як повинен взаємодіяти оця інституційна рамкова складова, вона повинна бути зреалізована от в тих моментах, з однієї сторони, які проголошуються і в цілях стійкого розвитку, це є очевидно, а з іншої сторони, можемо сказати, що системи міст, навіть якщо взяти приклад України, у нас є міста великі, малі і середні, так само це і за кордоном, і для кожних систем міст будуть діяти інші особливості забезпечення цього стійкості транспортної системи. Саме тому, якби ми пропонуємо для того, щоб будувати системи підтримки прийняття рішень, ми пропонуємо розглядати це інституційне забезпечення, будувати таку якби модель через систему алгебраїчних систем. Тобто є така теорія алгебраїчних систем, яка дозволяє розглядати систему як із двох основних складових. Це є система елементів, або ми називаємо elements, і така система регулювання екстрогементр, або її ще пропонував професор Мальцев називати як сигнатура, через яку впорядковуються елементи тієї системи. Based on my investigation in Estonia, I realized that our institutional support of urban sustainable transportation can be realized through the algebraic system because it's necessary to, from one side, it's necessary to transform our natural language into the language of symbols. And in this case, it's more crucial use the algebraic system theory. Also, it's necessary to point out that it's necessary to achieve balance in especially from the institution level between formal and informal rules, based on institutional framework in case of maintenance urban sustainable transport. If we look at the next slide, we can see that our model of institutional support of urban sustainable transportation can be presented as the elements of institutions, norm and formal constraints and formal rules, and also decision support systems. It's a computer technology that can provide our complex decision for the during human-computer interaction. But it's necessary to point out that our main geometry is the urban sustainable transportation framework. Ми можемо сказати, що наша якби така алгебраїчна система, яка може бути покладена в основу трансформації нашої людської мови в мову символів, складається з таких двох основних системних елементів цієї інституції і системи підтримки прийняття рішень, які повинні узгоджуватися відповідно до того фреймворку, який пропонується в рамках і цілей сталого розвитку для транспорту, а також, можливо, з тих умов, які будуть нам ставитися на виклики на майбутнє. Тому що, коли я хочу ще сказати, наголосити особливість, коли я відвідувала при Міністерстві економіки в Естонії відділ транспортних доріг, мені керівник цього відділу, Кірка Вільямсон, наголосила на тому, що інколи досить складно, ми говорили про прогнозування майбутнього, які ж в майбутньому будуть моделі транспортних систем. Вона каже, що відвідувачі навіть вони їздять в Норвегію, в Фінляндію, каже, що інколи ми говоримо про те, що так, ми від деяких видів транспорту готові відмовитися, але інколи навіть важко передбачити ті виклики, які можуть стояти перед людством. Ну, наприклад, зверніть, наш виклик війна. Так, з однієї сторони, ми побачили, що навіть відмова від двигунів внутрішнього згорання і перехід на електрику також питання досить еластичне і чутливе, тому що ми повинні розуміти, що інколи наші електросистеми спрацьовувати не можуть. І також був такий приклад того, що в Естонії мали теж прийняти закон про те, що всі досягти цілей того, щоб відмовитися від двигунів з дизельним пальним або з бензиновим, а суто перейти на електротранспорт жителям країни, то
потім всі задумались над тим, а якщо на нас Росія нападе, і у нас буде суто електротранспорт, то що ми з цим будемо робити? У нас не буде, якби фактично вони відмовляються від навіть цих великих внедорожників, машин, і це вони теж, якби сказали, що не досить добре. Тому інколи повністю спрогнозувати, дати прогноз, що може бути, дійсно зараз досить складно. Але з іншої сторони, вони кажуть, що ми все ж таки аналізуємо ці виклики, ну і намагаємося якби бути гнучкими до тієї адаптації, навіть порівняно до транспортних систем. Якщо ми говоримо про те, як ці системи повинні, як ефективно оцінити ефективність функціонування транспортних систем, то ми тут пропонуємо цей критерій оптимізації, який дозволяє нам оцінити швидкість інформаційних потоків. In order to estimate the efficiency of decision support system, we propose to such kind of model criteria of optimization, which means the maximization bandwidth, and you can see how we calculate it. And our case study, мій приклад, це є місто Рівне. Я його свій час досить досліджувала. Чому його взяла за приклад? Тому що показати в тому, наскільки ми, який в нас був стан речей, коли я писала докторську дисертацію, і зараз, і наскільки, от якщо порівняти навіть з тією Естонією, як вони аналізують транспортні системи. My case study is Rivne. It's a big city. Also, I wanted to present it such as in order to compare how we analyzed the efficiency of this function urban transportation system in case with Estonian transportation system. It's necessary to point out that there are bottlenecks in these cities, and we can see that main loaded of this bus stop in the city, and we can see also how we propose to solve the problem in order to avoid this bottleneck. And the features of the city is that the main roads are very overloaded by public transportation, and during 18 minutes it could be 130 public transport goes through this line. It's a big problem for this city, and it's necessary to understand how to organize and to change the configuration of loading by transports, and it's also necessary to propose a model which can be effective in order to avoid such kind of problems, which we can see in this slide. Якщо ми говоримо про Рівне, воно має дуже специфічну конфігурацію. Як вже показала на тих слайдах, що протягом 18 хвилин близько 130 автобусів можуть проходити, і досить, і в принципі, коли ми дивилися на Google карті, це досить навантажена якби мережа, навіть з приватним транспортом. І тут виникає проблема, як в принципі змінити конфігурацію цієї транспортної навантаженості на те місто, тому що якби в принципі досить незручні, там є обмеження і по самій ширині дороги. Але в чому ще була складність? Якщо говорити про аналіз цієї транспортної системи, то це майже все робилося вручну, що було досить складно. Якщо взяти на противагу, от вам приклад, в Естонії у них є два таких моменти, за якими менеджери можуть відслідковувати свою якби завантаженість транспортних систем. Це є система Ріданго, це є система Пеатус. Також те, що є система Пеатус, дозволяє і жителям міста аналізувати, як краще їм побудувати маршрути навіть по всій країні Естонії. Ну і тут, в принципі, також, коли я відвідувала північно-західний центр в Талліні, мені також показували, як вони оцінюють ефективність і економічну, і з однієї сторони також якби і соціальну складову враховують для того, щоб забезпечувати ту стійкість транспортної системи.
Якщо ж говорити про пробудову самих, якби, які ж мають бути, якби, що повинно бути взято до уваги при пробудові систем підтримки прийняття рішень, то от вони також висвітлені на слайді. Це є інституційні передумови, це є ефективні технології, це, в принципі, якби бажання наше працювати з цими IT-технологіями і якби розуміти те, які ж можуть бути нові виклики, так, для того, щоб і адаптуватися до тих викликів в майбутньому. І коротко мої якби висновки про те, чому, в принципі, ці інституційне забезпечення, особливо впровадження систем підтримки прийняття рішень є важливим для забезпечення стійкого розвитку міст. І такий ще приклад хотіла би навести, коли я працювала з своїм одним із американських опонентів Габріелем Якобсоном, ми дійшли до такого, якби і в своїй роботі дійшла до того висновку, і він завжди це говорив, що треба, перш ніж впроваджувати інформаційні системи, або системи підтримки прийняття рішень, або прикладний штучний інтелект, ми повинні подивитися, чи є десь щось схоже в системах або в інших країнах, і для того, щоб імплементувати кращі практики, і з однієї сторони нам не придумувати велосипед для того, щоб швидко приймати рішення. І знову ж таки ця система, ці рішення нам би видавала, бо в відповідності до тої конфігурації міста, яку ми досліджуємо. And in order to finalize my presentation, I want to say that the main important part, it's necessary to understand what kind of experience we can provide for problem solving of a city or a town. Also, I want to say about some example of Professor Gabriel Jakobson, who mentioned that it's necessary to analyze the similarity also in order to avoid irrational decision. And for Ukrainian case, it's necessary to consider more on institutional support and providing a clear coherence between private and public organization. Also create, especially for local authority, create special programs in order to also finance this decision support system, because sometimes it's very hard to find out the finance, and it's necessary to understand what kind of charity program or maybe venture program can be implemented in this case. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що я вклалася в час. Я намагалася зробити доповідь двомовною, тому що українка. Дякуємо, пані Марино. Дуже цікаве дослідження, і сподіваємося, що ті моделі, які були вами запропоновані, будуть сприяти саме озелененню транспортних інфраструктур не тільки українських міст, а і світу. Дякуємо. Чи є питання, шановні колеги? Немає. Тоді йдемо далі. Йдемо далі. Хвилинку інформації. Також прохання до наших наступних спікерів. Будь ласка, дотримуватися регламенту. Це 15 хвилин на спікера. So I would kindly ask our honored speakers to stick to the schedule, stick to the agenda, which is 15 minutes per speaker. So we continue, and we have already heard some kind words in the beginning from our next speaker, Polina Golinska-Dawson, and now we are ready to hear about remanufacturing in circular business models, an example of product as a service from Polina. Please. Okay, yes, we can see your presentation. Everything's great. Thank you very much to the organizers for the invitation. I'm honored to be today in this important event, and my special thanks to Professor Olena Vasilieva for the presentation. And I would like to
today present some of the results of the ongoing project we have in international cooperation on remanufacturing in circular business models. But just to explain a bit more, I would like just brief introduction in which context we are doing the project, in which industry we're doing this project, because it's relatively innovative. Circular economy, as the first speaker today in the plenary session from Estonia mentioned, change a bit setup for companies, how they should operate, especially for small companies, for medium-sized companies, because companies in the framework of the current European Union, European Commission policy on circular economy needs to rethink how they're doing business, and they need to redesign the industrial activities and also practices in order to reduce the negative impact on the environment. And they are expected in the forthcoming perspective 2030, 2050, depending on which policy documents we look. They're expected to actually establish more resource-efficient business models, the way they operate, to reuse, recycle, apply other strategies which allowed to use their products multiple times for the consumers here. So we can move for the traditional existing for centuries model where customer buy product, use them and dispose, towards approach where the product could circulate in the economy. So when we look at the current documentations, which were the motivation for the project we are running now, it was the agenda for circular economy. First one was published some time ago, but we look at the revised one from 2020, which put new pressure on companies to improve the reusability, the possibilities to repair the product, but also to make the product to be useful for a longer time and more suitable to repair them. Also, this documents restrict single-use products and also push the pressure on particular industry, for example, electronic equipment, like computer producers, household appliances like washing machine, fridge producers, to reduce the premature obsolescence. Because when we look at electronics, at the electrical products, generally, each generation is designed to last shorter, not longer, on average. That's why here is a pressure to change this approach to make the product to last longer. And what was new in these documents, depending 2015, comparing to the previous from 2015, was the promotion as product as a service model. So this business model was mentioned. And in the next slides, I just briefly explain what does it mean for companies, how this guidelines has to change the mindset of companies, not only in Poland, but also in other companies, in other countries where this circular economy European implementation is required. As the speaker today, first speaker from Estonia mentioned, the professor from Estonia, companies generally are a bit lost. So they don't distinguish what is circular business model, what is sustainable business model. Sometimes they mix, they exchange. That's why here I use the graph that I really like from literature, from the work of Italian colleagues, where they show the way of companies to moving from operating traditionally to going through some limited sustainable practices, building some more relations with the customers, with the communities around them, towards the circular business models, when on one hand, we should think, is the physical product necessary, or it should be dematerialized, could be digital project instead of physical project? Could we implement product as a service? How can we use the resources better? How can we use less resources to manufacture our product? So this is how the journey of the company, of course, in very simplified way can look towards reaching a circular business model where we able to reuse the product, to use the components multiple times for many
many customers. So just to sum up, the motivation for us was the thing that the companies need to be more responsible for resources they use. They need to minimize the negative impact they might have on the environment, and they should circulate product and maximize utilization of what they own, their assets. So here we're coming to the project. So this is the project Skandere. I'm recently involved. I took the lead at Poznań University of Technology, and it's about scaling up a circular economy business model by new design of product, remanufacturing of product, and also automated recycling technologies. We focus on the electrical and electronic equipment. We look in particular in products like washing machines, like fridges, like vacuum cleaners. So products where a lot of customers have at home. So there's a lot of resources which can be used better. And the idea is to move from what we have mostly on the market. So situation when a company manufactures, for example, washing machine, then provide to customers, then there may be some repairs, maybe not, because in a lot of countries, repairs are very expensive. So customers might say, I could maybe afford buying cheaper product instead of repairing my old fridge because it's expensive to repair. And then we have recycling, which is ruled by so-called WE directive, which regulate waste of electronic equipment. So we're trying to move from the upper picture to the lower picture. So we're trying to find a way here to close the system and to allow using the product multiple times in past settings. What does it mean, product as a service? It's a special case of product service system. It means that manufacturer, for example, of washing machine, instead, or could be a manufacturer of industrial machines. Instead of selling the product, they providing leasing, rent, or other contracts where actually the customer, either private customer or company, is paying for usage of product for some time. It could be 24 months, it could be longer or shorter, depending on which type of product we are here considering. And this way, we are having better control over product. So we can decide where the repair should happen, where manufacturing should happen. So simply the provider, the manufacturer, or some other company created by manufacturer here is providing the access to the product, but keeping its ownership. So the customer is paying a lease fee or is paying some other fees monthly, for example, or other time periods, and the product could be reused. So in our project, we have several partners. We are financed by the Ramin grant from European Commission, but also by multiple national financing institutions. And we have here cooperation between Sweden, Poland, Ireland, Belgium, France, Germany, and Romania to create a demonstrator how product could be designed better, how the product can be remanufactured, how can we improve the existing recycling to protect especially critical raw materials, CRM, critical raw materials, which are present in a lot of electronical and electrical equipment. And we know that the way the resources of these critical raw materials are spread around the world, they are not mainly in Europe. They are in China, they might be in some African countries or South America, but very often they're in countries which are politically challenged by the situation. So it's plus the prices also of these critical raw materials going up. So for producers of products, of electronic products, might be an option to reuse what they already have in the product in multiple cycles. And this way we are coming to the structure of the project where we as Poznań University of Technology are responsible for looking into manufacturing, to develop a decision-making framework, but also to develop simulation models which help companies which are recently recycling products to move towards doing more with the product. Yes, so instead of, when we think about recycling, of course, it's good for the environment, but we shred the product.
Yes, the washing machine is not washing machine anymore. It's different materials which are shredded, mixed. Sometimes it's difficult or expensive to recycle the materials, so we are losing a lot of resources. Were we applying other strategies, regular manufacturing, refurbishment, extended repairs, maintenance, then we keep the product at the product level, which is very, very important from point of view of resource efficiency. So we are trying to create a system which is circular. So we are trying to imagine we have here cases of washing machines. We take in consideration vacuum cleaners. We take in consideration here the lawnmower, the robotic one, and different products here to create a situation where producer can keep the resources, is renting the products. We have examples of such solutions already in Western Europe, especially in Belgium, in Germany, in Netherlands, where bigger companies like Bosch, for example, or Miele or other Grenier, other producers start to renting their products, especially in case of situations where we have service apartment, where we have, for example, some share accommodation, like student houses instead. So we are providing the product that it's not owned by the customer which is using it. So we can decide when to repair the product more productively to make it be working for a longer time. We can decide then in the next contract that the product probably it's getting a little bit older generation. Maybe it's not water or energy efficient anymore, but we can still harvest a lot of parts like engines, which have critical raw materials, and use it, for example, for repairs of the product, which could be cheaper for a manufacturer, but also allowed us to keep the resources. And in final, so recycling is only the very last scenario when the product is really damaged or really obsolete, and customer don't want it anymore. So we are trying to establish such a system. Here we are moving towards remanufacturing. Just briefly explanation what we mean by remanufacturing. It's industrial process. It's different than repairs. It's industrial process where products, of course, means just used products are coming for inspection. We check the quality. Are they still working? Are they still in good condition? Is demand for them? If yes, we disassemble it. We can use it as spare parts. After some cleaning, reprocessing, we reassemble it again. And after final assessment, it's ready to go to the next customer in the next contract. We have a lot of examples of remanufacturing in automotive industry. If we look at companies, for example, like Toyota or other brands for servicing the products, over 90% of spare parts in the Western markets are coming from manufacturing. Yes, so it's not new parts used for servicing of cars, but it's from manufacturing. In US, we have example where we have a regulation where all these cars owned by federal agencies and ministries can be only repaired using manufactured part. They are not allowed to buy new components to repair the product. So we have examples, but now is the question how we can move from very successful manufacturing for many years in automotive industry to electrical electronic equipment, because there we have a lot of problems, but we have also a lot of resources we can establish. So we are trying to create in the project the kinds of circular closed system where products coming from one past contract, from one customer after technological processes can be again sent to another customer for another contract and another, and so on. So this is the system we are trying here to establish. And the results, of course, we are very limited with time. I will try to speed up. The full results here could be found in this paper. It's open access, so can be downloaded for free. It's current paper we published 3 months ago in International Journal of Production Research, which is explaining a bit more this concept and our research. So just to sum up, what is happening, what are the problems, what helps companies, because we're trying to be as practical as possible. We are trying to help the companies. We have in the project BSH, which is owner of the Bosch
household appliances. We have also other partners, industrial partners. We have association of manufacturers of household appliances in Poland. We are trying to make it practical to see where the problems are, why it's so difficult now to remanufacture the electronic equipment in general, but also in the past conditions. And generally, when we look at the problem, mainly are in product. Generally, the product quality, it's not sufficient for multiple uses. We have also problems with customers who like to own the product. Yes, so customers still are, the younger generation is more convinced toward renting product instead of owning, but older generation, as showed the research, it's still prefer to own the product. We have also question about the cost and economy of scale, how to achieve enough input into the manufacturing process to make the unit cost attractive. But also it's question about logistics, because currently under existing WE regulation for waste of electronic equipment in Europe, the focus is on recycling. Yes, but for recycling, we don't need the product to be in good condition. We shred it anyway. Yes, so it means that the way we collect the used washing machines, the used computers and other products often means that they are damaged in the process of collecting them. They are stored, for example, in conditions where is some moisture. So then we have problems with electronics. Because there was water, for example, in the storage area and so on. So it means that it's a big challenge how to reorganize the collection and storing of used products to make sure that we can recover them, remanufacture them, and bring them back to good condition at reasonable cost for companies. So just to sum up, we look into and see what is the main benefits and the main challenges for the companies and where the opportunities, where the threats. So generally, what companies confirm in the research that the ability to control the products, by core we mean used products, the products that customer is sending back after contracts, is very attractive for companies because it means we can decide what and when we are doing. It's also increasing brand loyalty because customer more likely will go for the same brand in past settings. We also can reach the goals set up by European Commission for recovery, recycling of the product. But of course, the whole system as a weakness is very complex. Yes, as mentioned, the way we need here to collect the product to make sure that it's cost efficient, but at the same time, we don't damage the product in transportation, in storage, and so on. So we have to look into supply chain structure and here also the cost of operation, because we know that generally the more we have on the production line or manufacturing line, the cheaper it's per unit to perform the process. The opportunities is the circular shift, the current strong pressure European Commission is putting on circular economy, but also it's about digital technologies which help us to control where the product is, in which condition is it, monitor. All Internet of Things devices help us to do it. It's also interest of the manufacturers. We can see a lot of pilot projects being run by different brands owners in electronic sector. Threats, still the regulation, also as mentioned in the first presentation, the plenary session today, from Estonian example, the regulation still not supporting companies enough. They are requiring company to implement new, for example, reporting scheme, SAG schemes, and so on, which is maybe costly for companies. So companies still feel they are not fully supported in this transition. Secondly, there's a problem also with taxes, with warranties for the products, and so on. So a lot of companies are a bit scared. Will this support my brand? Will be safe enough for customers? So the companies are generally looking for support in the regulation and some benefits which can help them to introduce it with lower risk as a long-term solution. And also here, the technological innovation
in electronic and electrical sector is very quick. So we have a lot of models coming very often, but it's always a question, will the customer be interested in the older generation of products, or they prefer to go for the newest, always the newest, if they can afford it, of course, for the newest product, newest generation. So this is the concerns which companies are having. So just to thank you and to sum up, the product as a service, it's still very early stage. When we look at the research, we did a lot of desk research, and there are very few papers and example of it. Most of the practical applications are coming from business to business markets. So for example, industrial machinery, but very little successful project yet on business to customer markets. And of course, future research need to investigate on the larger data how this solution can be more successful, because on theory, on paper, it works. Small scale implementation shows a lot of benefits, but of course, we need more examples, more companies involved to make it a more scale up transition toward circular economy. So thank you very much for invitation. Thank you very much for chance to present our project. Of course, it was very quick. As mentioned, more results is available in publications. All of them are open source, so it's easy to access them. And thank you very much for opportunity to speak today. Thank you very much. Thank you very much, Paulina. Thank you for joining us today, and thank you for your developments and works within circular business models, because remanufacturing and optimization of recycling is a crucial thing today, as well as enforcing circularity in product as a service system. So thank you very much for joining us. Maybe someone has questions? Okay, if not, then we continue. Наступна спікерка у своїй доповіді висвітлить проблематику цифрової трансформації українських університетів у контексті взаємодії України та Німеччини. Тож запрошую до слова докторку економічних наук, професорку Національного університету Запорізька Політехніка, пані Катерину Антонюк. Добрий день, шановні колеги. Дякую за надане слово. Я буду доповідати англійською, тому що у нас дуже численна кількість шановних колег. Тож, моя доповідь сьогодні. Окей. Dear colleagues, warm welcome from my side, from the representatives of the Zaporizhzhia Polytechnic National University, from professorship, and I'm very happy and proud that we host today such a great event, conference, and I hope that it will be for the mutual benefit. And thank you very much for all well-esteemed colleagues who have already given their reports. And of course, I would like also to share my view on the problems of sustainable development, but from the other perspective, it will be more from the so-called practically educational field. Of course, we can argue that digitalization has very negotiable impact on the environmental development, but we can also can't not agree that it is very important nowadays in our situations, and for the universities that are situated near the front line, it's a crucial thing that helps us to remain efficient and to do all the activities. Of course, so this digitalization is a tool that helps university to remain sustainable in such conditions, not easy conditions on the other one hand side. But if we take the broad perspective, we can also say that digitalization helps us to be in line with all the international affairs. For example, academic mobility can help us and our students to meet the colleagues and the students from other universities who are already far ahead in the solving of sustainable issues, and our students meet the people from different mindsets who already are thinking about not only sustainable reporting but also thinking and taking
social responsible decisions, and so on and so forth. And let us go back to my topic. What is about digitalization? I will give you today an example of the project which is being realized in the partnership between Zaporizhzhia Polytechnic and German University of Applied Science, OTH. It's Bavarian University, and the project is called Deluges. It has been implemented for 3 years already, and it is about including Ukrainian students in studying process online with the representatives of German university and international students as well. And our project has shown that really the digitalization tools play an important role in sharing the ideas, in developing the academical cooperation, and so on and so forth. This project is financed by the DID, German Exchange Service. And yeah, let me give you some results which we have. We have started with the beginning of the war, and yes, such a tragic situation opened the door for us to cooperate more intensively. And that's why we started in cooperation between Zaporizhzhia Polytechnic and OTH Amberg-Weiden. And then we went on in the 2023, 2 more universities of Ukraine joined our program. And we also had 2 more universities in 2024 year. We also, together with including Ukrainian students in online learning at the German courses which are given in English language, we also conducted Ukrainian-German Teaching Week, where our professors, Ukrainian professors, were giving their lectures, and also there were some number of workshops where we also discussed some urgent issues which are of our topic of interest. And for now, we have 6 partner universities, right now more than 500 students and lecturers who have already taken the courses. And during one workshop, we wanted to research the idea about digitalization, its impact on the educational process of the universities, and what are the highlights, what are the ideas that can be taken during the experience exchange between Ukrainian and German university in this field. That's why we conducted a little research, the aim of which was to assess the level of digitalization in partner universities and provide recommendation for enhancing the integration of digital technologies into the educational process. The key objectives were to analyze the strategic and organizational aspects of digitalization, evaluate the use of digital tools and resources in education across partner universities, and identify challenges and opportunities to improve the digital competencies of students and faculty within our project. This survey was conducted during the workshop, as I've already mentioned. About 50 participants responded to the survey questions. It was conducted both online and offline, and we have such results. To identify the main motives of digitalization, they were mentioned such as improving internal processes, because the use of digitalization helps the universities to systematize, to make the communication within university or with partners better, and so on. So improving the internal process, it was one of the main motives why the universities turned to the universities, or to the digitalization, sorry. And in terms of war, once again, it was, we had nothing to do, just to move in this direction. Staying in trend was also the next factor mentioned, meaning that our
colleagues and lecturers wanted to know up-to-date information, to be in line with everything that happens in the world and in so-called developed countries and so on. So it was also, and digitalization helps us with this too. Also for us, it is important to take a step into the international activities and move forward in this direction. That's why participation in grants also was a reason to develop digitalization processes better. Also, it is the stakeholders' demands and once again, the international collaboration, but in more broader perspective than, for example, just grants. And if we take a look at the main problems which the universities face during the digitalization processes, they are technical infrastructure, which needs to be developed, improved, modernized, and so on. It is the necessity to provide so-called teacher training or train as a trainer when the lecturers are willing to use all the digital tools, but maybe they don't have enough time, resources, and so on to study and to learn how to do this. The lack of the structured approach, it is also interesting fact because from the example of the other country universities, most of them have strategy of digitalization development, and from the survey of our respondents from the Ukrainian universities, only few of them have such a strategy. Also, the problem was limited access to modern digital resources and insufficient funding. The main key challenges were adapting to rapid changes, international competitiveness, and changing approaches to learning. I will make my speech short. Okay, what are the key recommendations? One of them, and the main for me too, is to develop a clear digitalization strategy in the universities. When there is a person who is signed for the implementation of this strategy after its development, there are responsible people on the faculties who also help their lecturers, their administrative staff to study and to learn how to use digitalization tools and so on, to invest in digital infrastructure. This step is being implemented thanks to our partners, comprehensive teacher training programs, which is also very up-to-date need, and enhance international collaboration, which also forces the development of digitalization. So the main trends in digital competencies being widespread use of communication tools, which we need to learn to study and know how to use, not only on the basic level and on our willingness as teachers and lecturers, but also in some more advanced way. Challenges in development technical skills and focus on professional ethics and digital culture, which is also an issue, especially in Ukrainian institutional surrounding, where we don't have enough regulations just to protect the intellectual property in this field, and so on and so forth. So to improve the digital competencies, we need to develop targeted training programs. This is more tactical decisions, but nevertheless very important to encourage practical use of advanced digital tools, expand integration of learning management systems and data-driven platforms, and ensure continuous professional development of all the people and staff involved in the process of digitalization. And as conclusions, we can say that it is very important to enhance communication and implementation of digital strategies, to invest in advanced digital tools and platforms, to increase access to and use of
these materials and foster long-term international partnership. From my side, I can add and like to add that digitalization really helps us to look at the university as an ecosystem too, because it helps to structurize and to make communication more effective and efficient, and also to support our educational process in difficult times which are facing now. Thank you for your attention. Maybe there are questions. Дякуємо, Катерина Іванівна. Thank you very much for your speech. Чи є у когось запитання, можливо, в чаті? Yes, of course. Thank you. Have a good work. Дякуємо за те, що ви робите. Будемо впроваджувати всі ваші напрацювання для формування цифрових компетентностей, для підвищення рівня цифрового розвитку університетів і нашого, в тому числі, якраз завдяки нашій співпраці з німецькими університетами і іншими нашими партнерами, які сьогодні доєдналися до нашої конференції. Зараз я запрошую до слова професора Східно-Баварського університету Амберг Вайден і віце-президента Запорізької торгово-промислової палати Дмитра Антонюка з доповіддю впровадження системи екоменеджменту в конгресно-виставкову діяльність кейс Запорізького міжнародного екофоруму. Будь ласка, пане Дмитро. Dear colleagues, hello, can you hear me? Can you see my presentation? Yes. Okay, thank you for such opportunity to take part in this conference and present our results. First of all, I want to congratulate the conference organizers, National University Zaporizhzhia Polytechnic, for such great event. We have seen a lot of rectors, head of consulting companies, a lot of foreign guests in opening ceremony in our plenary part. For me, it's very interesting and very important to present some results from our professional activities from the Zaporizhzhia Chamber of Commerce and Industry and our research on the implementation of eco-management system and in congress and exhibition activities. I think more than 15 years I have been involved in organization of international exhibition and congress events at our exhibition center in Zaporizhzhia Kazakh Palats, and which promote regional development and international cooperation. For today, actually not for today, I think for 2022 year, it was important not only to hold events, but also to take into account their ecological impact. That's why we decided to test some ecological management system and activities. Слайди не рухаються, ми бачимо перший. Okay. In our exhibition events, on the example of the Zaporizhzhia International Eco Forum. I think now you can you see my next slide? Yes. Okay. Yes. So large congress and exhibition events with a high number of exhibitors and long duration have a significant ecological impact due to high resource consumption, waste generation, and CO2 emission. And at the same time, they are an excellent platform for showcasing sustainable solutions. The goal of our research was to develop and test an eco-management system for exhibition events and propose a methodology for assessing their environmental impact. Of course, we looked at some literature, and they are mostly focused on specific aspects, for example, stakeholders engagement, green HR strategies, transport CO2 emissions, green procurements, and the role of certification. But all these aspects
do not offer unified methodology for assessing the environmental or ecological impact of events. Our work fills this gap, I hope, by combining key parameters, energy, water, waste, CO2, procurements into a comprehensive analysis tool that allows organizers to effectively measure and minimize the ecological or environmental footprint of events. And why Zaporizhzhia Eco Forum? This is an international event that focuses on ecological topics. We organized this event, I think, till 5 years. Of course, last was in 2021. As you know, that Zaporizhzhia is an industrial center, has significant environmental changes, so it's important to implement and test sustainable practices here. And the forum, because Zaporizhzhia Eco Forum, because it's pilot platform for testing eco-management measures that can be applied to other events in the future. And the organization of such events for like Eco Forum traditionally characterized by high levels of electricity consumption, large amounts of waste, significant transport emission. Our exhibition center near 6,000 square meters, and even 150 participants who are in Kazakh center take a lot of energy, generate a lot of waste, and etc. Our task was to reduce the environmental footprint of the event, optimize the use of resources, and engage all participants in ecologically responsible approach. And of course, we created some methodology for ecological impact assessment, analysis, development of recommendation, integration standards, stakeholders and engagement. We provided some practical solutions, monitoring and analysis, and of course, improvement of ecosystem. Key assessment parameters were identified, such as energy consumption, waste transport, CO2 emission, water consumption, and green procurement. We used monitoring, questionnaires, reporting, analysis, and suppliers audits to collect data and calculate impacts. I tried to show some activities connected with procurements, electricity consumption, water consumption, transport, waste, and a lot of activities have been done for 2 years. And if we are talking about basic results which we get from 2 years of implementing such eco-management system, we reduced energy consumption by near 20% thanks to solar panels which were installed in our Kazakh Pilots exhibition center, and of course LED lighting. Waste recycling rate increased to 50%. CO2 emission decreased by near 12% due to the promotion of public transport, and water consumption also was reduced by near 20% thanks to new technologies and control water using. And of course, we work hard with our partners, with stakeholders, and near 75% of procurement met environmental or ecological standards. And I want to say that these indicators gave us or confirmed that the proposed measures for events like exhibitions have had a real effect for us. Of course,
2023, and today we can't organize any events, but we hope that in future we can continue our activities in implementing eco management systems. But what practical implications and lessons we get? Of course, this methodology can be used in the future, not only for our organization, for the Zaporizhzhia Chamber of Commerce and Industry, but for all exhibition organizers in Ukraine and in other countries. This system is very flexible and universal. It can be applied to events of various sizes and various types. We are sure that it helps organizers to assess the effectiveness of environmental measures. And the main bonus from our side, it helped to increase the reputation of the event among the eco-conscious participants. But of course, there are a lot of challenges. We need much more money for better infrastructure for waste sorting, for example. Of course, a lot of costs for such activities, but it's very important for sustainability, for exhibition organizers, and for the future of events. Thank you for your attention. I hope it was not so long. If you have any question, please ask. But main results and methodology will be published in conference publication. Thank you. Дякуємо. Дякуємо, пане Дмитро. Чи є питання? Дякуємо, немає Thank you. питання. So we continue, and next we have Lely Satarova, a PhD in Technical Science from Global Business Services Ltd, who is going to talk about best practice guidelines and case studies in environmental impact assessment and management within investment projects in engineering. So please. Hello. Hello. Yes, my name is Lely Satarova. I'm environmental engineer. I participate in investment projects financed by international financial institutions, and I'm honored to participate in this event. Let me start my, I'm trying to start my presentation. Oh my God. A second. Wait just a second. Oh my God. Oh. Okay, do you need help maybe with the presentation? Sorry, yes, it's yes, just a second. I'm starting. Okay. 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 I think yes. Can you see my screen? Yes, yes, of course. Okay. So today I'm going through briefly environmental and social policies of the international financial institutions, which could be applied for the investment projects in Ukraine as well. The environmental and social framework is a comprehensive set of policies and standards that guide the planning, implementation, and monitoring of investment projects to ensure they're environmentally and socially responsible. Each international financial institution, such as the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, or USAID, they all has its own set of tools calling environmental and social frameworks, which support
green, resilient, and inclusive development by strengthening protection for people and the environment, and making important advances in areas such as labor, inclusion and non-discrimination, gender, climate change, biodiversity, community health and safety, and stakeholder engagement. Based on environmental and social framework, it can be determined what tools to implement following environmental and social impact assessment of the project. Common tools that are required by the most IFIs include management and mitigation plans, land acquisition and resettlement plans, gender action plan, or livelihood restoration plan. Every project approved by the international financial institution must comply with its policies while meeting a local country's regulation requirements. In case of discrepancies between local regulation and IFI policies, the most stringent requirements should be selected and applied for the project. The comparing regulations include, for example, in Ukraine, the Constitution, law on environmental protection, law on environmental impact assessment, various environmental codes such as water code, land code, air code, code of Ukraine on subsoil, building codes, and other. Environmental impact assessment is a systematic process of identifying the future consequences of a current or proposed actions. Environmental impact assessments take place within the legal and policy frameworks established by individual countries and international financial institutions. Recognizing the importance of environmental management, most countries have embedded environmental impact assessment in their national policy framework, enacted legislation, and prepared environmental assessment guidelines. Nowadays, environmental impact assessment is a prerequisite for many international financial and multilateral aid agencies to approve loan or grant for development projects. The importance of environmental and social considerations in investment projects is based on the following hierarchy: avoiding, if not possible, minimizing negative impacts. Proactive assessment and mitigation of environmental risks can prevent or reduce the adverse effects of investment projects on natural ecosystem and communities. The second one is ensuring sustainability. Integrating environmental considerations into investment decisions support long-term sustainability development and creates value for all stakeholders. Third one is regulatory compliance. Environmental impact assessments are often mandated by law, ensuring projects adhere to relevant environmental regulations and policies, both local one, countries one, and IFI's policies. Positive impact on society, providing respect to human rights, treating workers, promoting diversity and inclusion in the workplace for a positive impact on the society as a whole. Let's look through briefly the World Bank's environmental and social framework, which is set on three major parts. The first one is a vision for sustainable development. The second one is environmental and social standards, and the third one is environmental and social policy. The World Bank comprises 10 environmental and social standards and covers almost all fields of the project and human activity. The first one covering environmental and social risk and impact assessment and management. The second one is addressing labor and working conditions. The third one is addressing resource efficiency and pollution prevention and management. The standard also
covering selecting of construction materials, construction methods, and technology for the proposed project. The first one is community health and safety, how the project will impact the people living around or the broader community. The next one is land acquisition, restriction on land use, and involuntary resettlement. This standards is applying for during the site selection of the project. The next one is biodiversity conservation and sustainable management of living natural resources, addressing protection of the environment. And the next one, 7.1, is indigenous people. 8 is a cultural heritage. Some projects requires preparation and implementation of the cultural heritage management plans. If any cultural heritage sites in the vicinity of the project. Financial intermediaries as the 9th standard, and the last one is stakeholder engagement and information disclosure. The stakeholder engagement is one of the key standards and requires stakeholder engagement throughout the project life, starting from the pre-feasibility study and ending when the project component is commissioning to the client, to the beneficiary. The World Bank environmental and social standards applies for all banks' operation. The projects supported by the bank through the investment project financing are required to meet all 9 environmental and social standards. In case if any, for example, if indigenous people will not present, only this component could not be applied. But other, including the cultural heritage, is assessing during the environmental impact assessment. Environmental and social standards are designated to help borrowers to manage risks and impacts of a project and improve their environmental and social performance through a risk and outcomes-based approach. The World Bank environmental and social framework has objectives and principles based on to undertake due diligence of all proposed projects proportionate to the nature and potential significance of the environmental and social risks and impacts related to the project. Support the borrower to carry out early and continuing engagement and meaningful consultation with stakeholders. Assist the borrower in identifying appropriate methods and tools to assess and manage potential environmental and social risks and impacts. Agree with the borrowers on the conditions under which the bank provides support to a project, as I said, in environmental and social commitment plan, and monitor the environmental and social performance of the project. One of the key requirements of IFIs, any IFIs, including World Bank, is a prohibited activities list. This list includes a negative list in the World Bank's operation. This list includes, for example, ban for using asbestos-containing materials, radioactive products, hazardous waste storage, polychlorinated biphenyls using in the project, and other activity. Another IFI is Asian Development Bank. It also has a well-structured environmental and social framework comprising 4 parts: the vision of the bank, environmental and social policy, again, 10 environmental and social standards, and the last one is a prohibited investment activities list.
The vision of the bank is to seek environmental and social sustainability of the project outcomes by protecting the environment and present and future generation of people from projects' potential adverse impacts. Under the environmental and social policy, ADB seeks to achieve the following objectives. First is to classification of all projects into 4 categories: projects with high risk, substantial risk, moderate risk, and the last one with low risk. The second one is review environmental and social impact assessment undertaken by the borrower and client. The next one is assist borrowers in identifying assessment and management tools for the environmental and social risk. The next one is support borrower and clients with strengthening of the environmental and social system, and then agree with borrowers and clients on the conditions of providing financing to a project. Support borrowers and clients to carry out meaningful consultation and provide project-level grievance mechanism, and review and monitor environmental and social performance. The 10 environmental and social standards are very similar to those with the World Bank, and covers again the environmental and social impact assessment and management, labor and working conditions, resource conservation and pollution prevention, health, safety and security, land acquisition and land use restriction, biodiversity, indigenous people, cultural heritage, climate change, stakeholder engagement, and information disclosure. And the last one component is prohibited investment activities list. It also, like a World Bank negative list, includes activities and materials which do not qualify for ADB financing. This also includes asbestos-containing materials, prophenyl materials, gambling, casinos, trade of radioactive materials, and others. The European Bank for Reconstruction and Development also has its environmental and social policy, which is based on the performance requirements. So its environmental and social standards are calling performance requirements. There are also 10 as for the World Bank and for the Asian Development Bank, and covers almost the same fields. Again, environmental and social impact assessment, labor and working conditions, resource efficiency, health and safety, security, land acquisition, biodiversity, indigenous people, cultural heritage, financial intermediaries, and stakeholder engagement. As for the World Bank and for the Asian Development Bank, the World Bank also has its principles, and they're based on the transparency, accountability, client responsibility, and good governance. The European... Sorry, excuse me. Please keep to the agenda, keep the track of the timing, because we have only a couple of minutes left. Yes, okay, sorry, yes. The last one is US Agency for International Development. It's different agency, and it operates and it has also environment and social guidelines, but operates within a broader US policy framework. It stands alone from the 3 previous IFIs. It also has its principles, it also has its standards, but calls it social impact assessment principles. When comparing to the it should be noted that the current goal of USA development assistance is to support Ukraine to become
a prosperous democracy with effective, accountable, transparent institution. And its assistance covers 30 years of partnership with Ukraine. So when we're comparing these 4 IFIs, we see the World Bank, ADB, and EBRD have very clear environmental and social framework and policies, and only USAID is operates within a broader US policy framework. So environmental and social framework helps organizations, governments, and communities work together to identify and mitigate potential environmental and social risks and impacts while promoting sustainable development. I believe that in coming future, Ukraine will face a huge amount of investment, and the project should be followed this environmental and social framework requirements. Thank you. Thank you very much. Thank you for your speech, and I'm sorry for interrupting, but we need to. It's okay. It's okay. Yeah. So we really hope for further cooperation, especially joint projects with you. Thank you very much. Thank you. І наша наступна тема доповіді добре знайома кожному освітянину на Україні, особливо після початку повномасштабного вторгнення, це вплив війни на академічну спільноту України. І своїм досвідом поділиться Людмила Архипова, докторка технічних наук, професорка Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Доброго дня, мене добре чути. Так. Так, тоді я поширюю презентацію. Okay. Greetings for all participants in the conference, and I want to present for you our research, the impact of the war on the academic community in Ukraine. And in the we took part in some project Science at Risk Energy for Ukraine, and in 2023, and we have questionnaires and collect in all region in Ukraine, because it was very important, because science in Ukraine has a rich historical experience and well-developed infrastructure with numerous scientific institutes and universities. However, on the February 24, 2022, Russian troops launched a full-scale invasion of Ukraine, which disrupted normal life and also had a major impact on scientists, universities, research institutes, and the country's environment. The conflict stopped the normal function of these institutes and infrastructure, so many scientists were forced to move to other regions of Ukraine or abroad. The conflict has a significant impact on the country's scientific community, so we conducted in 2023 a survey of scientists in all regions of Ukraine, except for Crimea, through interviews in each region. A total of 4,250 questionnaires were collected, while each region was represented by at least 100 questionnaires. The statistical sample covers more than 2% of representatives of the academic community of Ukraine, so it is relevant. Approximately 150,000 scientists work in Ukraine. Gender imbalance and aging scientific staff are major challenges. Women predominate among scientists, about 60%. You could see a figure. And men hold more PhD and professor position, while women dominate non-degree scientific position. Gender balance is shifting due to war industry changes. The gender balance obtained in our study in the ratio of 56.3% women and 43.7% men
does not coincide with the pre-war date within 3 and 4%, which can be explained as follows. A significant part of female scientists left Ukraine with the beginning of the full-scale invasions. Science. Are you see my presentation? It's okay. Since 2014, 29 universities and 64 divisions were allocated. Many institutions faced ranking declines and infrastructure damage. Over 3,400 education facilities have been damaged or destroyed, leading to an about more than $8 billion dollars or euro loss in infrastructure. Our university, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, was damaged in June 2024, and photo in the top. Even the western region of Ukraine on July 60, 2023, rocket fire damaged the dormitories of Lviv Polytechnical National University and our university too, as I saw just. But in our respondents says that more than 65% of respondents that has a job in institution, scientific institution or educational institution, says that their owner institution was damaged during the war. You could see this figure. Due to the military conflict, more than 10 million people were forced to leave their homes in Ukraine. Among them, more than 665,000 pupils and students, which is 16% of their total number, as well as 25,000 employees of the education sector, 6% of their total number, left for border. A detailed analysis of the share of respondents who changed their place of residence is presented in figure lower. It should be noted that high percentage, about 30% of those who traveled outside of Ukraine and returned. According to the survey result, among those who continued to engage in scientific or scientific pedagogical activities after the start of the war, 15% changed their place of residence. Therefore, almost 27% of scientific community can be considered affected by the war, including those who stopped engaging in scientific activities and those who were forced to change their place of residence. Many teachers and researchers found themselves in difficult life circumstances due to Russian aggression. Someone remained in the occupied and unoccupied territory. Someone is an internally displaced person, and there are those who went abroad. Within the framework of the conducted research, 20% scientists noted that they participated in project of various funding, not only the National Research Fund of Ukraine, that cast their activities as a result of military operations. Another 7% of respondents noted that they submitted a project proposal that received a favorable response, but was not financed due to the hostilities. Among the most common circumstances under which project teams could not start their implementation are departure of project executors outside Ukraine and their employment in another foreign institution, active hostilities within research areas, damage to laboratory premises and scientific equipment, a lack of electricity and their impossibility of purchasing the necessary materials for conducting research. The situation of scientists, academic community, and teachers who currently live in the temporarily occupied territory is problematic. Most often, the administration of institution terminated employment contacts with
persons living in the temporarily occupied territory. And conclusion, the full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine and the introduction of martial law made adjustments in virtually all shares of public life. The system of education and science is no exception. From February 24, 2022, Ukrainian education and science face extremely difficult tasks. How to maintain calmness and motivation to work, how to set new tasks and acquire new knowledge, skills, competition, and how to influence colleagues and students, etc. Both scientists and educators, as well as esquires, despite all the complexity of events and the negative and dangerous influence on the state of war, continue their education, scientific, methodical organization, and other activities. During the war, scientific faced new challenges, which in primary consist in ensuring safety, preserving life, safe working and living conditions in order to maintain a high level of education and the result of scientific research by Ukrainian scientists and increase their contribution to the socio-economic development of the country and region, both during the war and after the victory. Thank you very much. If you have some questions for me. Дякую вам. Thank you very much. Можливо, є запитання у когось з учасників? Немає. Ну, якщо будуть в процесі, то можна їх задавати. Дякуємо вам. І до слова запрошуємо ректора Державного університету економіки і технології, професора Андрія Шайкана, з темою доповіді «Сучасний університет як інструмент розвитку громад та регіонів». Будь ласка, Андрій Валерійович, ви просили час, щоб ми нікуди не поспішали, щоб ми вже вас ґрунтовно заслухали, тому пробачте, що поставили вас вже наприкінці, але я сподіваюся, що це буде актуально. Все гаразд, доброго дня ще раз. Я розумію, що трохи ми вже вибились з таймінгу, але буду в такому випадку, вже буду не скільки по слайдах йти, хоча так теж можливо. Якщо можна, трошечки голосніше, вас погано чути. Добре, колеги, зараз так мене чутно? Так, хотілося б краще, але чути. Добре. Шановні друзі, переходячи до основних тез своєї доповіді, хотів би сказати, що проблема сприйняття місця і ролі університетів в сучасному українському суспільстві, в українській державі наразі не визначена чітко. І якщо ми будемо брати сприйняття університетів безпосередньо громадами, то це одне. А якщо ми будемо говорити про визначення ролі і місця в громаді ж від Міністерства освіти і науки, то зовсім інше. Хоча б, якщо ми візьмемо з вами останні меседжі за 1,5 роки від Міністерства освіти, які намагаються визначити формулу існування університетів в тій чи іншій місцевості, громаді, місті, прив'язуючись до кількості мешканців в тому чи іншому регіоні в той чи інший час. Такий підхід, на думку багатьох освітян і науковців, є хибним. Адже взагалі не розуміє, що таке університет, а виключно вимірює університети України як якісь додатки до Міністерства освіти і науки, забуваючи при цьому, що міністерство по відношенню до університетів і до громад – це сервісна функція держави.
І тут криється саме велика похибка, яка, на жаль, створює державну політику по формуванню мережі закладів вищої освіти, університетів і, відповідно, впливає на функції, які виконують університети, і, звичайно, на якість виконання. Тобто ми маємо з вами системний такий підхід, який створює глобальну кризу у формуванні мережі закладів вищої освіти і у, звичайно, якості їх роботи, як наслідок взагалі на освіті, науці і розвитку регіонів і громад. Отут цікавим є те, що університети сприймаються виключно як сервіс держави по відношенню до громади. Насправді ні. Насправді ні. Тому що університет в громаді – це центральний майданчик, який розвиває цю громаду. І підтверджуючи цю тезу, я хотів би акцентувати увагу на те, що якщо ми подивимось на склад громади з точки зору активностей і з точки зору економічних активностей, то і сегрегуємо цю громаду на певні кластери, то побачимо, що є частина населення громади, яка є активною, і така є, яка є виключно вживачем ресурсів в цій громаді. Можна сказати, що це погано, коли певна частина громади є споживачем, але вона не створює, а споживає здебільшого. Хто це? Ну, це, звичайно, неактивна частина населення. Це діти, це пенсіонери, які не працюють, це громадяни, які не є активними через ряд інших характеристик, наприклад, стан здоров'я або соціальна роль, навіть такий момент. Є активне населення, яке продукує. Це активне населення, яке зайняте населення в економіці або в секторі державного управління, муніципального, зокрема. І є активна молодь, яка навчається, яка активно споживає, але починає вести економічно активне життя. І от кількість такої молоді створює той потенціал, який має кожна конкретна громада для свого економічного розвитку, зростання і функціонування. Різні фактори впливають на зміну величини кожного окремого кластеру. Наприклад, переїзд до громади великої кількості ВПО може структурно змінити в питомій вазі ці кластери. Тому що може приїхати як активна частина населення, так і ті, хто споживають і не продукують. І навіть серед частини, яка не є економічно активною, є бажані для економіки регіону або громади, тому що це, наприклад, студентство або діти, які можуть залишитись в громаді, збільшувати громаду кількісно і, звичайно, продукувати в майбутньому. Вплив на рух цих кластерів, на збільшення і зменшення, звичайно, може як позитивно, так і негативно, дякую за слайд, як позитивно, так і негативно впливати на потенціал розвитку. Але ключовою помилкою дуже часто у сприйнятті ролі окремих кластерів в громаді, помилкою є розташування
цих груп від більшої кількості до меншої кількості. Коли за базу береться все населення громади, потім ставиться найбільші по питомій вазі кластери – це діти, пенсіонери, школярі, потім економічне населення, а потім окремо студентство. Насправді саме навпаки, як ми бачимо на цьому слайді, утворюється той потенціал, який дозволяє розвивати всю громаду і впливати на її розвиток в позитивному сенсі цього слова. При цьому, якщо ми говоримо про функції університетів, які, звичайно, і дозволяють студентству акумулюватися в цій громаді, виключно як функції освітні, то ми також не розуміємо до кінця ролі і функції університетів в структурі громади, в житті громади. Річ в тому, що студентство – це найекономічно активніша категорія, яка може створювати продукт плюс набагато більше і креативніше, ніж просто економічно активне населення цієї громади. Це місце утворення більшої кількості бізнесів, стартапів і створення нових підприємців. Це середовище, екосистема, яка утворює команди. І наявність університету в громаді або в регіоні є запорукою того, що потенціал цієї громади набагато сильніший, а завдання місцевої влади підтримувати розвиток такого середовища і, відповідно, створювати умови, щоб цей потенціал був реалізований. Якщо ми будемо підходити з точки зору держави до університетів виключно як виконавців державного бюджету і намагатися зменшувати кількість видатків, банально, щоб догодити Кабінету міністрів по кількості спожитих ресурсів, то ми ризикуємо просто вбивати місцеві громади. Я вже мовчу про питання науки в регіонах, про питання підтримання галузей, які створюють ВВП саме в громадах. Ми зараз говоримо про системне нерозуміння, принципове нерозуміння центральним органом управління вже не тільки ролі і змісту університетів в громадах, а своєї власної ролі як регулятора в системі державного управління. Це, колеги, якщо коротко, не вдаючись вже в розвиток теми на конкретних прикладах, зважаючи, що час і таймінг визначають розміри наших доповідей, але по ключовим, так скажімо, моментам. Дякую за увагу. Андрій Валерійович, ми дуже вдячні. Дійсно, це така тема на сьогодні дуже для нас не просто актуальна, а, мабуть, першочергова. І сподіваємося, що так і буде, що дійсно університети вони будуть драйверами розвитку громад, територій нашої країни, і ми до цього прагнемо нашою спільною діяльністю. Ми дуже дякуємо вам за доповідь, дякуємо всім учасникам сьогоднішнього пленарного засідання. На жаль, дуже багато цікавого матеріалу, який нам сьогодні представили наші колеги з України, з інших країн, результати наукових досліджень, свої позитивні практики, але ж, на жаль, ми обмежені в часі, і там, де хотілося б якось більше, можливо, дискусію провести, я сподіваюся, що ми зможемо це зробити вже в такому приватному порядку. У нас будуть контакти, ми зможемо один одному задати питання і обговорити ті проекти, які, можливо, у нас будуть, ті ідеї, які сьогодні прозвучали, і знайти такі спільні точки дотику.
І нагадуємо, що наша конференція відбувається упродовж цього тижня, тож 4 лютого ми запрошуємо авторів статей презентувати їх на засіданнях секцій, а всіх учасників долучитися до обговорення. 5 лютого відбудеться круглий стіл про розвиток бізнес-екосистем, інтеграцію бізнесу, освіти, науки та влади. А 6 лютого ми запрошуємо на панельні дискусії. Перша о 10:00 присвячена міжнародній проєктній діяльності та академічній мобільності для сталого розвитку, а друга о 13:00 «Моя нова Україна» для учнів та студентів. І 7 лютого підведемо підсумки конференції і окреслимо вже спільні дії на майбутнє у цьому напрямку. Ми сьогодні ще раз всім щиро дякуємо, бажаємо мирного дня і до зустрічі на наступних наших засіданнях нашої конференції. Дякуємо. На все добре. Все добре.